our all the emotions, all the memories, all the learning, and as well as olfaction. তাই তো olfaction পড়েছিস তো? Olfaction is the only sense that most of the input fibers bypasses the hypothalamus. Okay. Anyway, so you have to learn about the limbic system first. What about any idea about the limbic system or parts of your limbic system? Anyone? Limbic system, yes? Amygdala, very good. Then hippocampus, then very good. There is no fixed part, basically the huge part, basically just very small parts are there, and this limbic system is present which part of brain? Deep of which lobe? ডিপ অফ কোন লোবে থাকে? হ্যাঁ কি রে? দিস ইজ দ্য পার্ট অফ লিম্বিক সিস্টেম। এই টোটাল পার্টটাকে বলা হচ্ছে লিম্বিক সিস্টেম পার্ট। তাহলে এটা কোন লোব হলো? এই এটা লোব, ফ্রন্টাল, parietal, occipital, temporal, cerebellum, brainstem, spinal cord. That's it. Simple. Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal. So deep of the temporal lobe, basically medial temporal lobe, medially, is present in the limbic system. Limbic system has no definite parts. Yeah, 10 parts are there, 11 parts are there. I don't know what is written in your books, but remember some parts also is important. During this period, I will take over continuously these terms. Number one, একজন বলেছে amygdala is very good, amygdala. Then hippocampus, then example that. Suppose you are seeing snake in your class. What is your response? See, observation, then you চলে যাবে, তাই তো? না থাকবি না চলে যাবে, সেটা ডিপেন্ড করবে আমাদের লিম্বিক সিস্টেমের উপর। কি করবে? ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট রেসপন্স। তারপরে সেখানে আমরা কি হেল্প করবে? হাইপোথ্যালামাস। সো দ্যাট ইজ অলসো পার্ট of hypothalamus, as well as you are seeing, তুই আগে সবটাকে দেখছিস, this information goes to the optic nerve, then it goes to the ultimately thalamus, then thalamus থেকে map, sensory visual cortex এর map, then it goes to the visual cortex. That means thalamus এর এখানে পার্ট আছে, that is thalamus also. Number 5, our behavior, our rewarding means কি? মানে তোরা ফেসবুকে তোরা এটা পোস্ট করলি, লাইকস পাচ্ছিস, ভালো লাগে তো? কি লাইক পেলে থামস আপ দিচ্ছে, দারুণ পোস্ট, এক্সিলেন্ট, হোয়াটস দ্য ফিলিংস? দিস ইজ রিওয়ার্ডিং, প্লেজার, and that is also important for the limbic system. The limbic system is doing sex drive, sexual thinking, sexual behaviors. All are these two important sites are there. That is nucleus accumbens, okay. Number 6 is another part that is called ventral tegmental area. It is present mainly deep of midbrain. তাহলে কি হলো লিম্বিক সিস্টেম নিয়ে ভাবতে গেলে? whenever you are dealing with the parts of this, what are the function of limbic system is very important. Functions means কি? Olfaction. Olfaction is a part of limbic system. Ophthalmic
তাই তো, olfactory bulb, then the olfactory tract, then it goes to different areas. That was I described already. Amygdala, hippocampus, thalamus, hypothalamus, already is going on. But mostly it's this tract, avoid the thalamus. This is the only sensory input which bypassing the thalamus. Remember this. Any eye, auditory, taste, touch, everything is goes to different nuclei of the thalamus. But in case of only olfaction, it bypasses the thalamus. It bypasses the thalamus. Remember. So hippocampus is amygdala is for the emotions, behavior. Hippocampus is for our key. ওই দেখ কোথেকে আবার লং টার্ম পজিশন পড়ে চলে এসছে। দিস এ হিউজ থিং। ও যে টার্মটা বললো না, সেটাই তোদের প্রবলেম। আমি 2 সপ্তাহ আগে কি পড়েছিলাম মনে আছে? কিছুই না। আমি যদি স্মেলটাই এখন জোর করি কাউকে, ম্যাক্সিমাম 90% তোরা কিচ্ছু বলতে পারবি না, নট এ সিঙ্গেল ওয়ার্ড আসবে। কেন আসবে? ডিউ টু লং টার্ম ডিপ্রেশন। That is also a term. Long term potentiation means মনে রাখতে পারছি, সুন্দর ভাবছি, পড়ছি। We are learning again and again to create the neural connectivity in our brain or limbic system area, especially in the hippocampal nucleus. But whenever you are not seeing any reading book or any notes in my class, it will go into the long term depression. This is happening for you all, most of you. যা যা স্যাররা পড়াচ্ছেন কিছু পড়ছি না। সো লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি, এটাকে এমনি করে ছেড়ে দিলে হবে না আর কি। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন, ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু ইউর বুক again and again, and then only neural connections will established. Otherwise it will fall. It depends upon the neural plasticity. If time permits, I will come. Anyway, this hippocampus is for the memory and learning. Memory and learning. Hypothalamus is for the relations and connections between the limbic system and the autonomic nervous system. আমি একটাখানে সাপ দেখলাম, সাপটা দেখে আমি পালাবো। That means I need more glucose, I need heart to pump more, I need to BP high, I need to respiratory rate to be high. So these are the autonomic system. These are autonomic nervous system is controlled by the hypothalamus through a proper way. Thalamus is a relay center, right? Everything you are seeing. Suppose আমি একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম সাডেনলি, আমি একটা ঘুরতে গেছি, বেড়াতে গেছি, হয়তো একটা এলিফ্যান্ট বা একটা lion is roaring, right? Whenever you are auditory, this auditory signal will go in this pathway and ultimately into thalamus, and these will relay to the auditory center, auditory cortex. The thalamus is the nucleus accumbens. It is motivational, rewarding, pleasure. Everything is going to the last two of the parts of the limbic system. There are different parts are there, different. আমি যেমন কয়েকটা আমার মনে পড়ছে, আমি বলে দিচ্ছি। 7, there is a cingulate gyrus, is also a part of cingulate gyrus, is a part of limbic system. Number 8, এখানে লিখে দিচ্ছি। Number 8, there is mammillary body. This is a mammillary body. Okay, mammillary body also a part of this. Number 9, fornix. Fornix is basically a connector between the hippocampus to parahippocampus, to cingulate gyrus, mammillary body. These are connections. This is also a part. Number 10, আর কি বলবো, parahippocampal gyrus, parahippocampal gyrus. So make it interesting. Give some examples to learn about the limbic systems. So these are the part, and all of these happening in this way. Hippocampus মোটামুটি এরকম ভাবে থাকে। Hippocampus means is come from the Greek word
and that means seahorse. That means seahorse. It looks like seahorse. Seahorse এর মতো দেখতে। করতে পারছিস, চিন্তা করতে পারছিস? এই যে দিস থিঙ্কিং, তুই যদি seahorse এখন তোর চোখ বন্ধ করেও দেখিস, you can remind. If you think in your hostel room without seeing this, আমি আমার গাড়ির ভেতরে দেখতে পাচ্ছি। I'm thinking. You close your eyes and think whatever you already in familiar in day-to-day life. What is happening this? This is called spatial navigation or spatial memory. That is also a limbic system part, and that is an important part of the hippocampus is helpful. চোখ বন্ধ করে আমি বাড়ি আছে আমার দুর্গাপুরে, আমার বেডরুম আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, এসি থেকে আরম্ভ করে আলমারি থেকে আরম্ভ করে এভরিথিং ইজ ডুইং অন এ পারফেক্টলি প্লেস. So these things are very interesting, and this is helpful for the hippocampus. I'm giving an example of this function of the hippocampus. 1950, there was a patient, I forget the name of the patients having the repeated convulsion due to the hippocampal focus. The neurosurgeon, without knowing the proper function of hippocampus, কেটে বাদ দিয়ে দিল। Epileptic seizure was gone, but what is the problem? Problem is that new memory formation stopped. ডাক্তার দেখতে আসছে, চিনতে পারছে না, আগের দিন থেকে গেছে। তাকে ডাক্তারকে আবার বলতে হচ্ছে, আমি যেই ডাক্তার আছে আপনাকে নিউরোসার্জন, আমি আপনার অপারেশন করেছি, ডান দ্য অপারেশন, আপনার এখন সিজার ছিল, সিজার সেরে গেছে, ডেলি বলতে হচ্ছে। কেন? হিপোক্যাম্পাস। Because hippocampus is the memory formation as well as memory consolidation. That is the short-term to long-term conversion, and that is the long-term potentiation. And all over in your theory classes or your practical classes, it depends upon your long-term potentiation. Long-term potentiation যার যত বেশি তার পারফরমেন্স হবে তত বেশি। Long-term potentiation জন্য repeated reading, repeated thinking, repeated go through your books is important for the new formations, new remodulations of the neural network with the connections. যার যত connections বেশি সে তত আউটকাম দিতে পারবে বেশি। And that is called the neural or synaptic plasticity. It all happens in the synapse. I'm coming later. Anyway, so these things are happening in all the involvement of the limbic system areas for your day-to-day life, and always in limbic system, remember this area is the limbic system. Amygdala is here. Amygdala is like that. It's only the one part of the brain. It's a section of the brain. So hippocampus is a two hemisphere. Amygdala is a two, not one. Eta ekdike ache, arta dike ache. In this way. So this is called, and this one called the cingulate gyrus. That cingulate gyrus, and the posterior part of this is called parahippocampal gyrus. এইটাকে যদি এক্সটেন্ড করে নিয়ে আসা যায়, that is called parahippocampal gyrus. এটাকে হর্সু শেপের, তুই এটা ভালো করে রাখতে পারিস, যদি রাখতে পারিস এরকম করে একটা হর্সের মতো করে, ইজ গুড। দিস ইজ হিপোক্যাম্পাস, রাইট? ছোট্ট করে এখানে একটা ম্যামিলারি বডি ইজ দেয়ার। সো অল দ্য স্ট্রাকচার ইজ ভেরি টাইনি। Tiny organ does not mean it will work very tiny. You remember the pituitary gland, you can remember the pineal gland is so much important, but size is very small. So any small size of your brain may activate in similar way. Suppose you are in sad position, আইটেম দিতে ইন্টারন্যাশনাল মিটে ভাইবা দিতে গেছিস, আমার কাছে পড়েছিস, কিছু বলতে পারিস না, কিচ্ছু বলতে পারিস না। ইভেন ইউ হ্যাভ রিডিং, but your synaptic plasticity or long-term position does not develop so much. A strength of long-term position is less than the others. Then you will, kichu bolte paris ni, you are feeling sad. So that means feel, sadness, fear, rage, violence, anger, also controlled by amygdala. Number one. Number two, it is related to the hypothalamus also. How? Because because your sadness, you don't want to eat the biryani, right? Correct. কারো ইচ্ছা করে
প্রচুর ঝাড় খেয়েছিস, ইচ্ছা করছে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে, ইচ্ছা করতে পারে। দ্যাট ইজ এ বিয়ন্ড দ্য নর্মাল প্যাটার্ন, ইচ্ছা করতেই পারে। নর্মালি যেটা হয়, দ্যাট ইজ নট হ্যাপেনিং। দ্যাট মিনস দ্যাট অ্যামিগডালা অ্যান্ড হাইপোথ্যালামাস হ্যাজ সাম কানেকশন, নাম্বার ওয়ান। Number two, you are going to a jungle. Suddenly you came across with a big lion. দেখেই ছুটবি আর কি, দেখেই ছুটবি। Whenever seeing, it goes to the visual cortex, right? Whenever you are, suppose this is a lion, and this is your optic is a eyeballs or optic. It is a retina, and this is coming on and then goes. That is the thalamus, and that is also a hypothalamus. Thalamus and hypothalamus also there. So in this way, it goes and then relay into the thalamus, and then ultimately it will go to the visual cortex. Visual cortex means occipital. Then you are seeing. What fast hoche there? You are seeing, but before this connection, it connects with this amygdala also. Its concordal information gives to the amygdala also to get fear. Why pa? Why pete hobe? Why na pele? Amygdala nei. So if you are fearing, there's fear, anything of sensational behaviors is through relaxation of thalamus. Between these amygdala is getting informations. Information to pay gel, ebar to padate hobe. Whenever you are planning to avoid those areas or avoid those big lion, then in your mind will be that ami palabo. Palate gele amar ki chai? Chhute hobe, amar energy chai, glucose chai. What is happening? That is the connections of again into these hypothalamus for our autonomic nervous system to activate. So all things are related. Okay, now, so amygdala functions is mainly ki holo? Fear, anger, violence, আর কি? Sadness, then RAG, রাগ হচ্ছে, এই যে কি সব বলছি, অনেকে রাগ হল, কি সব বলছি বুঝতে পারছি না। রেজ, রাগ থেকে RAG. Okay, so this happened. Most of the students, I know. So this is the fact that this emotions is coming from your amygdala. অন্তত এইটুকু শেখ যে তো রাগটা হচ্ছে, বিরক্ত লাগছে, that is coming from your amygdala sensation. If any information goes to the amygdala, to these hypothalamus, then the autonomic nervous system, then you can avoid this area and you can run. Right? Fright and flight. Why pachis uri chole jachis? That means basically, so this response is happening. It's happening through the hypothalamus nucleus. There are some specific nucleus you already know in the hypothalamus. These will come. I'm giving an example. Suppose you in your internal assessment for this trough. ভাইবাতে গেছিস, কিছু বলতে পারিস নি, তুই জানতেই পারলি 25-এ 5 পেয়েছিস। Within 25, 5. Or within 25, 5. তার মানে তুই কত নম্বর কম পেলি? 20 marks is less. Is beyond level. Now you are feeling the sadness. You have not prepared your long-term potentiation. You have not strengthening. I'm coming. The molecular level of long-term potentiation is very much interesting. It's happening day-to-day life. মনে কর আজকে তোরা পড়বি, এই যেটা করলাম, কেউ পড়বি 5 থেকে 6 জন একটু ভালো বই নিয়ে পড়তে গেলি, আজকে পড়লি, যা শিখলি, আটটু পড়লি, তাতেই ওই শিখলি। And also you are giving the memorizations also, and short-term memory to you are trying to the consolidate into the long-term, and this is the term of the long-term potentiation. Okay, now your marks is 5. Now you are feeling that sadness. So you are not feeling well at all, and you are avoiding your food. Now food control area, which is that in the hypothalamus, that is satiety area and a hunger area, right?
These two nuclei is theirs. One is nuclei is called for the satiety. No. Ventromedial nuclei is for satiety. S, VS, a lateral hypothalamic nuclei, hunger, H for hunger. So whenever you are feeling sad due to this amygdala, and then this amygdala will activate these nuclei to feel satiety of fullness. যা খাওয়ার হয়ে গেছে আজকে, স্যার যা খাইয়ে দিয়েছে আর পেট ভরে আর খাওয়ার কিছু নেই, যা হওয়ার হয়ে গেছে, আবার 2 মাস পরে সাপ্লি পরীক্ষা আসতে হবে। So this is happening due to this is your nucleus of the hypothalamus. কথা বলবি না? So in this case, feeding behavior is also controlled by our limbic system, especially amygdala. Now remember 3 types of behaviors we are interested. One is 3 types of behavior. There are different types of behaviors are there. 3 types of behavior. Number one is feeding behavior. Number 2, there is sexual behavior. Number 3, there is emotion. Emotions as a whole is controlled by the amygdala, as well as emotional behavior also controlled by amygdala. Emotions. What do you mean by emotions? কে বলতে পারবে? ওইগুলো ইমোশনস, ফিয়ার, স্যাড, অ্যাঙ্গার, অ্যাংজাইটি, হ্যাঁ, দিজ আর অল দ্য কন্ট্রোল বাই দ্য অ্যামিগডালা। বোঝা যাচ্ছে? কিছু কিছু ব্রেনের ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে ওইখানটাতে। কত স্ট্রাকচার অলরেডি আঁকা হয়ে গেছে। সো স্ট্রাকচারস অফ দ্য অ্যামিগডালা, হিপোক্যাম্পাস, হাইপোথ্যালামাস, থ্যালামাস, এগুলো মনে রাখতেই হবে। ম্যামেলারি বডি, ফর্নিক্স, সিঙ্গুলেট জাইরাস, প্যারাহিপোক্যাম্পাল জাইরাস, as well as too important for your rewarding, for pleasure, and this our motivations. Important for two areas, that is nucleus accumbens and ventral tegmental area. বাস এই দুটো উচ্চারণ করতে হবে। কি বললাম? নিউক্লিয়াস অ্যাকাম্বেন্স, দেন ভেন্ট্রাল টেগমেন্টাল এরিয়া। Nucleus accumbens is present in the limbic system area. কোথায় আছে এখন কেউ জানে না, বাট ventral tegmental is a tegment, is a midbrain, deep part of the midbrain is present. নামেই বলে দিচ্ছে। So you are seeing your mobiles that that's a lots of likes. You are winning in the gambling. You are winning in the share market. আমার হয় যেমন ইনভেস্ট করি প্রচুর শেয়ার মার্কেটে। You're feeling very good. Oh, acha, আজকে 10,000 টাকা লাভ হলো, দারুণ দারুণ দারুণ। What is happening here? It is happening by through our ventral tegmental areas. Ventral tegmental areas. Tegmental areas. কোথায় থাকে? সাপোজ এইখানে থাকে। এটা আমি ব্রেন স্টেম ধরছি, মিড ব্রেন এখানে থাকে। এটাকে নাম দিলাম, কে কথা বলছিস বলতো? কে কথা বলছিস এত? क्या हुआ? So ventral tegmental area is there. Now remember, anything you are giving a pleasure, rewarding, motivational, one hormone is important. Name them. But K. One hormone or neurotransmitter, whatever you can say, dopamine. Very good. Then this is the site is full of dopaminergic neurons. It is full of dopaminergic neurons to release the dopamine. Right? Now these dopaminergic neurons is connected to amygdala as well as to, suppose this is your nucleus accumbens. All are connected to giving the action potential by releasing the dopamine. That's why we are feeling pleasure. এতগুলো লাইক করেছে দেখছিস? 1000টা লাইক করেছে একটা ছবিতে, 1000টা লাইক। মেয়েরা করে বেশি। ফেসবুকে দেখলেই দারুণ সেজে গুজে বসে আছে, নানা রকম কারুকার্য করে।
So in this way, this is happening for our pleasure, motivations, etc. is going on. So this is the dopamine. বোঝা যাচ্ছে কিছু? খুব টাফ, আমি যতটা সম্ভব সহজ করে বলছি, এইগুলো লিখলেই পাস, যাই আসে। So limbic system is for basically we are 4 functions. One is olfactions, ভোলা যাবে না। Olfaction is the function of a limbic system. Number 1. Number 2 is a emotions. Number 3, memory and learning. Number 4 is the motivations, rewarding, pleasure, or you can say motivational behavior. These are all the functions of limbic system. Some specific functions of amygdala is some fear, that's emotions. Hippocampus is for our memory and learning, right? Ventral tegmental area and our nucleus accumbens is for our motivational, rewarding, pleasure. These are helpful. So these things are happening in our day-to-day life also. Now I am coming to this area that is to some sort extent that is our fight and flight response. এটা দেয় পরীক্ষায় কিভাবে, how we can connect the hypothalamus, how it can connect it to the hypothalamus after the seeing the visualizations of any danger. Suppose a car accident, একটা কার অ্যাক্সিডেন্টের কাছাকাছি আমি তো ড্রাইভ করে আসি, মাঝে মাঝে এই কার চলে আসে, তো আমি যখন দেখছি যে ট্রাকের চাকা এদিকে আসছে, অটোমেটিক্যালি মাই স্টিয়ারিং উইল বি লাইক অপোজিট ডিরেকশন টু সেভ মাই লাইফ, আদারওয়াইজ মেরে দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। এনি টাইম, ডেলি হয়, ডেলি। আমি তাদের যে মন্ডে অ্যান্ড আছে ওয়েনেসডে, কোনদিন শুনে ফুটে গেছে। সো ইন দিস ওয়ে, দ্যাট ইজ দ্য রিফ্লেক্স অ্যাক্ট, ইট ইজ a reflex. I am experienced so much of my driving that we can save my life before any imaginations or any accident. So before the imaginations also, we are seeing the tire of that truck is coming. That means our sensory input is giving very fast to the kothay, visual cortex. Before that is going to the amygdala, the information, bhai toke sorte hobe. Before also it connected to the hypothalamus also to act properly, to increase our autonomic drive, autonomic nervous system. So how it is happening here? Now, this is the hypothalamus, and hypothalamus has some specific nuclei for this. One is the posterior hypothalamic nuclei. মনে না থাকলেও হবে, কোনো অসুবিধা নেই। Posterior hypothalamic nuclei is there. From there this will descending pathway as a hypothalamo-spinal tract. একটু টাফ, তাও আমি বলবার চেষ্টা করছি। This is a spinal cord. This is come down into a ganglion having a thoracolumbar ganglion area. Now this ganglion area will connect it to our different areas of organs like liver, like pulmonary, lungs, vessels, heart. So what is happening? You have seen that the car is going to be hit me, and then or anything you can see the snake is there, the cobra is present here. প্রথমে আমরা পালাবার চেষ্টা করব, ও যখন এদিকে আসবে আমি পালাবই এইদিকে, ডেফিনেটলি, টু শিওর। কিন্তু সাপুরে নয়, হ্যাঁ আয় তোকে দেখি। That's also he mentally prepared. যখন কোনো সাপুরেও যদি শাঁখ দেখে, ও দেখেনি হয়তো আগে দেখেনি, মানে ও দেখেনি যেখানে আছে, হট করে দেখলে ও প্রথমে এমনি করবে, দেন ই উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ সাপুরে, বডি থাকতে দেবে না। So in this case you are seeing the lion or any car accident or happening in front of you, then you will informations goes to your thalamus, relaxation, before that going to the amygdala as well as hypothalamus. Now I am going to the hypothalamus, is coming through posterior hypothalamic nucleus as a hypothalamo-spinal tract, and this is connected to a thoracolumbar ganglion. Okay, presynaptic ganglion jai bol. This ganglion is connected in the connection to the liver to increase the glucose. একই করবে, গ্লুকোজ বাড়াতে বলবে। লাংসকে কি বলবে, ভাই তুই রেসপিরেটরি রেট বাড়া, পালাতে হবে।
ভেসেলসকে কি বলবে, ভালো করে ব্লাড ভেসেলস যাতে মাসেল ওয়ার্ক করতে পারে, হ্যাঁ, বিপি উইল বি হাই, and then heart rate will be high. So in this way, autonomic nervous system is helped by the limbic system connections. কে পাচ্ছিস বুঝতে, হাত তুলতে দেখি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, অনেকেই বুঝতে পারছি। So successful class. Okay, now so what is happening here in your teaching or in your memorization, এই যে আমি বলছি কথাটা তোরা শুনছিস বা বুঝবার চেষ্টা করছিস, that means you are increasing your long term potentiations. আবারও বলছি, it is very much important. Anyway, so these things are happening for your hypothalamus area, right? There is a fight and flight response is there. Now we already told you that there are some 3 behaviors are there. That is a feeding behavior. Feeding behavior for this nucleus is important. Ventromedial for satiety, and lateral hypothalamic is for hunger. Yes, this is for hunger. So whenever your mood is very good, বন্ধুদের বলি চল খেয়ে আসি, ব্যাপক পরীক্ষা হয়েছে, পাস করে যাবো, খেয়ে আসি, this mood will create in your hunger center, and this will be activated. This will be inhibited, this will be activated. That's why you are trying to eat. Right? So combinations are there. Always there is combination. So 3 behaviors, feeding behaviors already gone. What do you mean by sexual behaviors? Sexual behaviors is actually the collaborations of limbic system as well as the hypothalamus. Right? Whenever you are thinking or any sex talks is going on, then your limbic system is already active, and these informations goes to the hypothalamus again. So repeatedly we are coming at hypothalamus. This is an important structure of limbic system, like the amygdala, hypothalamus, cingulate gyrus, parahippocampus, hippocampal gyrus. These are the important structure. Among them, hypothalamus is coming repeatedly. I am coming to the hypothalamus. That's very important. So now there are some nucleus already you know, that is the key paraventricular nucleus. কি বের হয় ওখান থেকে, কি বের হয়? সিআইএইচ বেরোতে পারে, সিআইএইচ বেরোতে ওখান থেকে আসে না, বল। TRH, paraventricular nuclei of hypothalamus, produces 2 hormones that reach into the pituitary posterior gland. Then oxytocin and suppressin. So oxytocin, number 1, oxytocin is our love hormone. It will only release for our breast projections or uterine contraction, as well as it present in case of male also. In male, this increases the orgasm as well as sexual urge. That increases the oxytocin is released from the paraventricular nuclei. So paraventricular nuclei connections with the limbic system is a part, and then this nuclei, this is called paraventricular nuclei, oxytocin release are going on. Okay, number 1. Number 2, preoptic nuclei. Achha na? Preoptic nuclei is released key gonadotropin releasing hormones, and then it will release ultimately from testosterone, and testosterone also is a sex drive in cases. So in this way you have to think, otherwise manabe kisa hoye jacche. So anything that in any sex talk or any type of videos, etc., you are going through this. So this drive will be activated through limbic system area and this hypothalamus, paraventricular nuclei, as well as preoptic nucleus is very much helpful. There are different types of nucleus. I am not going details. Preoptic nucleus, almost 2. Remember,
এই দুটো জিনিস মনে রাখলে অনেক, অক্সিটোসিন অ্যান্ড টেস্টোস্টেরন। ইন দিস ওয়ে, আমার কথাটার বক্তব্য হচ্ছে এটাই যে ইন দিস ওয়ে হাইপোথ্যালামাস ইজ এভরি টাইম ইজ হেল্পিং, hypothalamus is every time helping. So sexual behaviors is like that. One other important thing I miss, that is in case of fight and flight, that is a stress hormone release, right? তাই তো কি বেরোয়, অ্যাড্রিনালিন, নরড্রিনালিন বেরোতে পারে। দ্যাট মিনস অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস মাস্ট বি অ্যাক্টিভেটেড, দ্যাট মিনস কি এসিটিএইচ মাস্ট বি রিলিজড, অ্যান্ড এসিটিএইচ রিলিজের জন্য কি লাগবে, সিআরএইচ লাগবে, সিআর রিলিজ ফ্রম দ্য hypothalamus. So in this way also hypothalamus stress hormones is very important. Put that down, I miss that, and that is the effect of sleep deprivations. Okay, so this is the hypothalamus. This is happening in the fight and flight response, and this is also in the autonomic nervous system as well as stress hormone. Write down. So in this way of limbic system we can approach day by day in our day-to-day life is very much important. If you think interestingly, then it will learn something. Otherwise, if you don't listening anything, if you thinking that is I will go through our books, etc., and we will pass. If you don't understand, you will never be produced in your copy. It is 100% sure. You have to understand, you will pass. Whatever may be the language, etc., you are doing anything hodgepodge, but if you write in understanding way, then that is helpful. And that is also helpful for our limbic system. That is also helpful for our hippocampus. That is also helped by our long-term potentiations. Long-term potentiation is a huge thing. I am coming very slowly into that way. So up to this limbic system, amygdala, fear, anger, violations, as well as in case of our fight and flight response in day-to-day life, is stress hormone, hypothalamus, feeding center, sanity center, love hormones is called oxytocins. Love hormone টা আবার লিখিস না, আমি তোদের মনে রাখার জন্য বলছি। So oxytocins is also in case of male and female. Testosterone in case of male is called the organism is increasing, sex drive will be increased with testosterone, oxytocin, as well as these connections by the limbic system, hypothalamus. Two nuclei is for the responsible, paraventricular nucleus and preoptic nucleus. In this way it is happening. Similarly, ventral tegmental areas and nucleus accumbens, these two are for the emotionals. It's happened due to the dopaminergic release. These dopamines are releasing and connection to those areas is connected to amygdala as well as in case of thalamus, hypothalamus and nucleus accumbens. Nucleus accumbens and ventral tegmental area bola jabe na for motivational behavior, rewarding and pleasure. মাথার মধ্যে ঢুকিয়েন ফর আওয়ার রিওয়ার্ডিং তো আমাদের ডে টু ডে প্র্যাকটিসে হয়। তোদের বলে দিলাম একটা, হ্যাঁ, একটা ভিডিও দেখে খুব দারুণ লাগছে, ভালো লাগছে, ইউ আর ফিলিং গুড, হ্যাঁ। So we are going into a artificial intelligence era. So you have to learn how it is happening. Artificial intelligence, these inputs are very much important. Artificially limbic system are creating, and so this information is going on. Is far away for the established artificial intelligence, but still now you have to understand what is going on. In by seeing only your likes, you are feeling very happy. করছে তো কিছুতেই তুই পারবি না, কিছুতেই তুই অ্যাভয়েড করতে পারবি না, ইউ আর ফিলিং হ্যাপি, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, এবং ইউ আর সার্চিং ডেলি, হ্যাঁ, ইউ আর সার্চিং যে কটা মেসেজ এসছে, কে বলেছে ভালো, কে বলেছে খারাপ, ইউ আর সার্চিং দিস। সো দিস হেল্পস by these dopaminergic neurons in the ventral tegmental area and its connection to the nucleus accumbens. আমি আদার্স নিউক্লিয়ার কথা বললাম না, ইচ্ছা করে ভুল মানতে পারবি না। So these two other is in your copy. It is any questions rewarding, pleasure, any case of any question is come in prof as well as viva. Always two things you remember. There is a limbic system part and there is the ventral tegmental area present in the deep midbrain and the nucleus accumbens present in the limbic system itself. Limbic system itself present in the deep of the middle part of the temporal lobe, right? Deep of the medial part of the temporal lobe, it is present in the limbic system, and limbic system consists of different parts. Among them, the interesting and important are amygdala, hippocampus, thalamus, hypothalamus, cingulate gyrus, parahippocampal gyrus,
and as well as mammillary body fornix. Mammillary body fornix, hippocampus and the thalamus is associated with a circuit for our memory processing that is called Mbbs circuit. It is your homework. Go through your book, that is called Mbbs circuit. That is called your Mbbs circuit. Is almost every prof it is given either in Viva or in written. Mbbs circuit is very much important. It is helpful for our memory processing, right? During our memory, I am now coming into the memory proper. If time permits, today it will not be finished, but still I am trying my best to giving this Mbbs circuit. It is your homework. Go through your view. There is a circuit from the hippocampus to hippocampus. Hippocampus to hippocampus by a circuit. From the hippocampus it goes to the okay. It is your homework. Anyway, I am giving some gist report to the bhar. That is the hippocampal area. Hippocampus ta kirom dekhte ঠিক হস্তক্ষেপটার মতো বললাম তাই না ঠিক এরকম টাইপের দেখতে there is some areas are there C4 C3 CA4 CA3 CA2 CA1 ওই যে কি সব এগুলো আঁকছে if you go to the details in anatomy I am not his anatomist so anyway these are areas are there and as well as some name of these areas are like that this area is a dentate gyrus. Dentate gyrus is input area, receiving area. All the informations, visual information, auditory information, all are coming into the dentate areas of the hippocampus at least. I'm not going details, huge things are there, lots of important something is there. So my memory and learning, I can take even 1 year. এক বছর ধরে আমি লার্নিং আর মেমোরি তোদেরকে পড়িয়ে দিতে পারি কারণ আমি এটা জেনেছি ইটস মাই ইন্টারেস্ট মাই ওন ইন্টারেস্ট এভরিডে ডে টু ডে জার্নালস ইন মাই মাইন্ড সো এভরি রিসার্চ ইজ গোয়িং অন artificial intelligence is based on this learning and memory theoretical as well as thinking and artificial is going on anyway this is the part of the hippocampus and this hippocampus is connected different areas to the fornix is connected to the fornix to the cingulate gyrus this hippocampus is connected through this cingulate gyrus by the fornix so anyway subiculum this part is called subiculum এই টার্মগুলো বইয়ে থাকতে পারে তোদের এই জন্য আমি একটু উল্লেখ করে দিচ্ছি আচ্ছা ওই বই খুলে বসে আছে এনিওয়ে অ্যানাটমিতে প্রচুর জিনিস আছে ভাই আমি তো জানি না নমস্কার subiculum is a part of the hippocampus and this is the starting point our memory formation hippocampal formation is the first part of the Mbbs circuit আমি এতগুলো বলার কারণ হচ্ছে the first point or first area from that is the hippocampal formation or subiculum. Now this subiculum is connected to the key mammillary body to the fornix. আবার সেই এক কথা এই যে mammillary body আসছে এখান থেকে fornix. So through fornix is a mammillary body, then mammillothalamic part or tract দিয়ে চলে যাবে thalamus. Mammillary body to thalamus. কোথায় যাবে? Anterior nucleus. Anterior nucleus of the thalamus. Then from the thalamus it will go in a cingulate gyrus. Cingulate gyrus is going on. There is cingulate gyrus. Then through the cingulum, it goes to the parahippocampal area. And then from the parahippocampal area, it's again come to the hippocampus area. And this parahippocampal area and this hippocampal area is called ultimately entorhinal cortex. I'm not going into the anatomy. Anyway, you go through the Mbbs circuit in your own book, whatever it is present, it is important for your exam. It is important for your exam. It's not so much important nowadays, though it is important. But in case of you are going to learning and memory as a whole in molecular level, you will understand that these connections is important definitely for the processing of our memory, for our short term to memory, জন্য এটা দরকার আমি আগের দিন কি পড়িয়েছি বা আগের দিন তোরা কি কাজ করেছিস এখন তোদের মনে আছে আগের দিন তুই কোথায় কোথায় গেছিলিস মনে আছে বাট এইটা আবার তুই যদি এক বছর পরে তুই যদি মনে করতে পারিস যে হ্যাঁ আমার রিইউনিয়ন এটা হয়েছিল রিইউনিয়নের দিনে আমি এখানে চলে গেছিলাম বাধ্য হয়ে দ্যাট ইজ ইয়োর long term short term to long term is happened to you in this study also
Whenever you are delivering any speech from your faculties, you are taking some inputs from us. If these inputs you are regularly repeating, you are not seeing or going through your books or any others parameters of some YouTubes or some good books, etc., journal, you never ever increase your network. And in medicine and your medical professional, it is important to increase our neural connectivity. Otherwise, you will not correlate with the disease, with the symptoms. This is the important part. It will increase day by day. আমাদের থোড়াই ছিল, আস্তে আস্তে করে ইনক্রিজ করতে হয়েছে, এখনো হচ্ছে, ডে টু ডে হচ্ছে, বাট after the age of 65 or 70 it decreases. That's why the efficiency of the human depends upon the efficiency of the synaptic cleft or synaptic plasticity, or as well as long-term potentiations. So any short-term to long-term conversions, short-term memory to long-term memory is upon the long-term potentiations. Now this is important. আমি তো বলছি, ও বলছে অনেকক্ষণ ধরে long-term potentiation. What is going on? এই দেখো অ্যালার্ম বেজে গেছে. So anyway, so these things are very much important to get through this long-term potentiation fast. In the time, you in this way, it is nothing but a circuit connection with each other. It is connection with each other. If we connect it, then only neural connection will go, and that may be increased. How? Suppose this is a cell body, it's a neuron. এদিকে আবার কিছুগুলো ডেন্ড্রাইটস বেরিয়েছে, বেরোয় তো কি, হ্যাঁ কি না বল, হ্যাঁ, এই ডেন্ড্রাইটসগুলো আবার এইখানে আরেকটা নিউরন আছে, ঠিক আছে, এখানে ডেন্ড্রাইটস বেরিয়েছে, এই অ্যাকশন বেরিয়েছে, এর সঙ্গে আবার কানেকশন করছে, রাইট, এ আবার এর সঙ্গে করছে, এদিকে আরেকটা আছে, এদিকে আরেকটা আছে, as well as এইখানে মনে কর বলে কে দিলাম, এর ডেন্ড্রাইটের সঙ্গে এর ডেন্ড্রাইট এর অ্যাকশনেট করছে, হ্যাঁ, এটা আমার এইদিকে আছে. So these are all are connected each other. We have basically 1,000 billions of neurons, and each neuron synapse is within 10,000 million. So চিন্তা কর কত কানেকশনস আছে আমাদের এখানে. All our connections are present in here in everywhere. তাই তো, these are connections. Limbic system means is coming from limbus. Limbus means border between what? আমি কি বললাম? Limbus is the border between neocortex and brainstem. তাই তো, limbus থেকে এসছে. Limbic system is coming from limbus. So these are the border having lots of connections of neurons, nothing else. You already know gray matter and white matter. Gray matter is a collection of cell body, and white matter is a collection of actions. So in this way, the color of the matters, color of the brain is changing. Whether this is an action, this is it is a cell body, is a collection of cell body is there. Different cell body you can this. So these are connected, and these connections is important for your learning. This connection is important for your learning. When you are learning and day to day you are going through your book, that means somehow these connections are increasing, and this connectivity is increasing and becoming strong and strengthened. যার যত এর স্ট্রেংথ খুব বেশি, সে তত ভালোই করতে পারে. আমার এক বন্ধু আছে, এখনো আছে, কলকাতাতে এমসেকে গ্যাস্ট্রো সার্জারি করে এসছে. আমাদের থেকে তার আমরা বলি যে সাইন্যাপটিক স্পাসিটি অনেক হাই. আমি পড়ালাম, আমি 4টে পয়েন্ট ভুলে গেলেও ও তো 4টে পয়েন্ট ভুলবেই না, আরও 4টে পয়েন্ট বলবে ওইখান থেকে. সো দ্যাট ইজ দ্য কানেকশনস, ইজ ডিপেন্ডস আপন দ্য ইচ এন্ড ইউনিক ইন্ডিভিজুয়ালিস, ঠিক আছে. সো ইন দিস ওয়ে উই ক্যান ইনক্রিজ আওয়ার পোটেন্সিয়েশন, আওয়ার পোটেন্সিয়ালিটি টু লার্ন করতে পারি আমরা. ইফ ইউ থিঙ্ক যে আমি আজ থেকে পড়বো, আমি এই কানেকশনসগুলোকে বাড়াবো, দেন অনলি লং টার্ম পোটেনশিয়াল উইল কাম. আমি এখন লং টার্ম পোটেনশিয়াল আসল কথা আসিনি. অলরেডি আই এম টেলিং দ্যাট দিস কানেকশনস আর maybe increased. You are repeatedly doing the same thing. লিম্বিক সিস্টেমটা তুই 3বার পড়বি, 3বার পড়লে 3বারের জন্য তোর আউটপুট কিন্তু 3 রকম হবে ডিউ টু দিস.
And this happens due to the junction. Due to these junctions, some chemical loci is happening. Yes, that is the important part of this area. Now I am highlighting this area. How? How we can say that is our presynaptic area. This is our, suppose, presynaptic area, and this is our prosynaptic area. Synaptic cleft is there. সবাই জানে এটা. Now, whenever you are dealing in some action potentia, then some granules having key neurotransmitter to helpful glutamate. Glutamate is excitatory. Our excitatory দরকার. So some glutamates will come down into this synaptic cleft to attach with some receptor in the postsynaptic neurons. Some receptors. কথা বলবি না, some receptors are there. আমি এখানে দু রকম রিসেপ্টর আঁকলাম, আজকে পুরোটা পড়া যাবে না। Anyway, so these two receptors are mainly important and their name is very big, so I am coming in short. One is APMA, AMPA, APMA, another is NMDA. রিসেপ্টরের নাম কিন্তু এগুলো AMPA and NMDA. So this receptor is important ultimately for our long-term potentiations. This is the chemical interactions between the two neurons, postsynaptic neurons and presynaptic neurons. In the presynaptic neurons is action potential in calm. তুই বলবি কি হবে স্যার? আমি যে পড়ছি, আমি যে পড়তে বসলাম, সেই অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। These are coming and these will, তুই মনে কর একদিন পড়লি আর পড়লি না এক মাস, তাহলে এখান থেকে যে গ্লুটামেট বেরোলো সেই গ্লুটামেট অর্ধেক হয়ে গেল, আর যাবে যাবে না। রিপিটেডলি পড়ছিস, একদিনে দুবার তিনবার পড়লি বা ডেলি একবার করে পড়ছিস, একটা একটা করে এক্সারসাইজ করে বের করছিস এখানে গ্লুটামেট, তাহলে নাম্বার অফ গ্লুটামেট ইজ ইনক্রিজিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এটা এখন শুরু করিনি আমি, the receptor number in the postsynaptic membrane are increasing to deliver. বুঝতে পারছিস? So this glutamate and AMPA receptors and NMDA receptor. Now, these receptors are basically nothing but ion channels. Ion channels. In case of AMPA, very simple ion channels. But in case of NMDA, it's not so simple because these ion channels are blocked by magnesium ion. এইখানে একটা ম্যাগনেসিয়াম থাকে। This NMDA middle ম্যাগনেসিয়াম থাকে। Whenever you are ম্যাগনেসিয়াম যতক্ষণ তাড়াতে পারছো ততক্ষণ কোনো আয়ন ভিতরে ঢুকবে না। So NMDA is covered or protected this channel by a magnesium ion, Mg+2, Mg+2. But here there is nothing, but only needs কি দরকার? Depolarizations of this. Depolarizations কি হবে? সোডিয়ামকে ঢোকাতে হবে। কিভাবে ঢুকবে? এইবার this glutamate, whenever is a ligand binding area of this AMP, this one, এও লাগবে এখানে, এও এখানে লাগবে, কিন্তু কিছু করতে পারবে না। কেন? This is protected by magnesium. I'm coming later. AMPA connected with this channel will open and there is sodium ions in the synaptic cleft will হুড় করে আসবে, sodium will come. Now, whenever you are reading one time and then you stop your reading, then few glutamate will come to few connections with the AMPA, then few sodium will come inside this, so less depolarization will be occur. You are reading again and again and again, number of glutamate is increasing, number of receptors are increasing, so number of sodium ions is inside the postsynaptic neurons will be high. So if it is high, then the greater levels of depolarizations and greater levels of our spike potential, greater levels of our action potential, and that helps for the short-term to memory and long-term potentiation. This is called the long-term potentiation. So in this way, whenever you are reading again and again and again, this your action potential coming, so extra release for the release of glutamate.
Now what is the role of here? তুই বলি বাবা এত বন্ধুরা এসে পড়াচ্ছেন কি এইসব NMD এর কোনো রোল নেই, এসব পড়াবার কি দরকার আছে? Yes আছে, definitely আছে, because we need inside calcium. We need inside calcium so that we can recruit the different receptor from the cytosol to the cell membrane. একটু কঠিন আছে, মন দিয়ে পড়লে বুঝে যাবে, ইটস ভেরি ইজি। আমার দরকার হচ্ছে লং টার্ম প্রোটেকশনের জন্য বা আমার পড়া জানার জন্য, অল আমার লার্নিং এর জন্য, অর মাই মেমোরাইজেশনের জন্য দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে নাম্বার অফ গ্লুটামেটস মাস্ট বি হাই, নাম্বার অফ সোডিয়াম আয়ন্স ইনসাইড দ্য পোস্ট সাইনাপটিক উইল বি হাই, ইনসাইড দ্য পোস্ট সাইনাপটিক মেমব্রেন ক্যালসিয়াম মাস্ট বি হাই। আমি এখনো ক্যালসিয়ামের কথা বলিনি, এইবার বলবো। Whenever you are dealing with this AMP and sodium is increasing, তাহলে ভেতরে পজিটিভ হচ্ছে না নেগেটিভ হচ্ছে? পজিটিভ। Now this magnesium is positive or negative? Positive. So positive repel. So it will out. Now it will close. It will come, and then calcium come inside this cell, and this calcium it helps for the kinase activity, phosphorylation, and then ultimately recruitment of this receptor. I will start from my next class from this. Remember, আমাকে মনে করাবি যে স্যার NMDA তে ক্যালসিয়াম পর্যন্ত ঢুকেছিল, এইটুকু আপনি শিখিয়েছেন। Again I am repeating, time আছে 2 minutes for gist? No. So limbic system is not so easy, is very tough. If you go through a book, different terms will come. But remember, whatever is first class, I cover almost 60%. Almost 60% I cover in a one class with example. Now you think what you will accept. Is accepting by memorizing all the things written in your book, or by understanding you can write in your paper, right? So always think the limbic system, the areas, what are the function, what are the connections. Hypothalamus role, feeding role, fight and flight response, stress response, sexual behaviors, all are included into the hypothalamus area. That's much important. Amygdala, hippocampus. Hippocampus only for the memory and learning. Memory and learning, and it helps the processing in the Papez circuit, and as well as it is called short-term to long-term changes, it is called memory consolidation. So for the memory consolidations, this theory of long-term potentiation is important. That is, long-term potentiations is happening at the level of synapse. At the level of synapse, the molecular level is that the excitatory neurotransmitter will release after getting the action potential, and then this connected to the receptor AMPA NMDA. AMPA is a simple ion channels, but in case of NMDA, it is covered, it is protected by magnesium, and so sodium will enter only after the connection to the glutamate into the ligand area, binding area of the AMP area, and then the sodium ions will come from the synapse, and this will increase the positive charge, and this repel the magnesium, then only this will open. After opening, calcium will come, stop my class. Thank you very much. Dismiss my class. Thank you. UG people need not have to know so many things about brainstem. কিছু জিনিস জানলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? The first thing about the brainstem that one should know, commonly, what are the parts of brainstem? ঠিক আছে? By the term brainstem we mean which parts of brain? By the term brainstem we mean the midbrain and the hindbrain. ঠিক আছে? The two together, excluding the cerebellum. ঠিক আছে? Excluding the cerebellum. এই মেয়ে দুজন দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা, তাহলে brainstem includes the midbrain and the hindbrain, excluding the cerebellum, which lies behind, connected with the hindbrain. Hindbrain, as you all know, ventrally limited by the pons and medulla, behind by the cerebellum. Cerebellum has got two lobes and a median vermis uniting the lobes. In the hindbrain, between the cerebellum dorsally and the pons and medulla ventrally. Remember, pons and medulla, they do not lie like this. They lie like this. এরকম শুয়ে থাকে upon the clivus. Pons and medulla, they lie upon the clivus in the base of skull.
What is cleavus then? Cleavus, CLIVUS, cleavus বলে একটা কথা আছে। ক্লিভাসটা কি বলো? খানিকটা হয়েছে, মোরাললেস হয়েছে। বডি অফ sphenoid and mostly the cranial surface of the basic occiput, ঠিক আছে, the cranial surface, ভেতরের দিকের সারফেসটা, not the outer surface, cranial surface of the basic occiput. Cleavus is a wide deep fossa. Cleavus is a wide deep fossa for the lodgement of pons and medulla, ঠিক আছে, প্রিন্সিপালি পন্স অ্যান্ড মেডালারকে যাতে বসে থাকতে পারে সেই জন্য ক্লিভাস আছে। ইফ ইউ সি দ্য বেস অফ স্কাল, basic occiput is not like this, neither it is like this, it is in an inclined plane. Therefore pons and medulla, if you hold the brain in anatomical position, pons and medulla will be like this, এরকম থাকে, ঠিক আছে, looking downwards and forwards. Cerebellum lies behind the pons as well as medulla. Between these two, pons and medulla in front, the cerebellum behind, we find the cavity of the fourth ventricle, ঠিক আছে। Above the pons we find the midbrain. The midbrain segment, as you all know by now, I think, is the shortest segment. It is not easy to see the midbrain from outside without retracting the brain elements. Brain এলিমেন্টসগুলোকে একটু না সরিয়ে আমরা দেখতে পাই না। To see the dorsal aspect of the midbrain, you have to retract or you have to separate the occipital lobes of the cerebral hemispheres. Occipital lobes of the cerebral hemisphere you have to separate. You can see the dorsal aspect of the midbrain marked by 4 swellings. 4টে swellings আছে marking the dorsal aspect of the midbrain. এরকম আমরা 4টে swelling দেখতে পাবো, এই একটা, এই একটা, এই একটা, এই একটা। এদের মধ্যে এরকম একটা ক্রুসিফর্ম সালকাস আছে, একটা ক্রস লাইক, একটা ক্রসের মতো সালকাস আছে, একটা ভার্টিক্যাল লিম্ব আছে, একটা হরাইজন্টাল লিম্ব আছে। এবার এই যে 4টে বডি, এই 4টে বডিকে আমরা একসঙ্গে বলি কর্পোরা কোয়াড্রিজিমিনা, কর্পোরা কোয়াড্রিজিমিনা, কর্পোরা কোয়াড্রিজিমিনা। তাহলে if somebody asks you what lies in the dorsal aspect of the midbrain, which is the shortest segment, your answer straightforward will be the corpora quadrigemina, ঠিক আছে। 4 bodies, round bodies are there, corpora quadrigemina. Now the upper pair has got a name. এই যে upper pair দেখছি made up of neural tissue, এর একটা নাম আছে, কি নাম? superior colliculi, superior colliculi, plural, দুটো আছে, superior colliculi. Similarly একটা inferior pair আছে, this is the inferior pair, it is being called as the inferior colliculi, inferior colliculi, inferior colliculi. These elements in the dorsal aspect of the midbrain, one, the superior colliculi is concerned with vision, something related to vision, and these inferior colliculi, they are related to audition, hearing, audition or hearing, ঠিক আছে। These are very basic elements that one should know as one goes through the human brain. In the midbrain, separating the occipital lobes, you can see the 4 colliculi or the corpora quadrigemina. In front, what you will see in the base of brain, in front, সামনে তুমি কি দেখেছো? You have seen the crus cerebri, you have seen the crus cerebri, দুটো এরকম জিনিস দেখেছো, মোটা মোটা দুটো জিনিস, লাইক দিস, এরকম দুটো মোটা মোটা জিনিস দেখেছো, এই দুটো জিনিস আছে। crus cerebri, these are the crus cerebri, crus cerebri, ঠিক আছে। এরকম দুটো মোটা কলাম তুমি দেখেছো in front of the midbrain, crus cerebri. In the crus cerebri, what you will find? You will find only fibers. Only fibers will be there in the crus cerebri.
Crus cerebri fibers, if you trace them above, ঠিক আছে, towards the diencephalon, telencephalon, what will posterior cerebral artery will be crossing the crus like this. Posterior cerebral artery এইভাবে crus কে cross করে, ঠিক আছে, like this. They will be crossing the crus. These are the posterior cerebral arteries. They will be crossing the crus. From the posterior cerebral artery, you will be finding slender branches passing through these apartments. Because there is slender branches are coming. Now these branches are being called as the central branches. From the central or striate branches from the posterior cerebral arteries. Because they will obviously supply the neural tissue within the substance of the medium. Between the neural tissue that is supply code. Now this triangular area between the neural cerebri will be called as the posterior perforated substance. This is being called as posterior perforated substance. Posterior perforated substance. Imagine now the surface features होएगा. Radiating the medial aspect of the glass, and emerging from the membrane, you will find a layer of nerves like this. Quite thick. These nerves are nothing but the third medial nerves, oculomotor nerves. They will be bridging the medial aspect of the glass and reach the base of the brain. These are the third nerves or the oculomotor nerves. Because making the lateral aspect of the glass from behind will emerge the trochlear nerves. Making the lateral aspect of the nerves, trochlear nerves. Because atrochle, they will be emerging from behind, from the dorsal aspect of the brain. उधर ये बेरोज़ अपने बड़े लोग ताले membrane surface features होएगा. Dorsally we are finding the corpora quadrigeminal, ventrally the crura cerebri. Between the crura we are finding the posterior perforated substance. Let us move on to the medulla. And these two radial nerves, third and fourth, will be related to the crus. Medial aspect, third nerve, lateral aspect, fourth. Because besides these things, the crura cerebri are also crossed by crossing the crus, lateral aspect of the crus की तरह cross होती है. Starting now, the lateral aspect of the crus. तुम्हारे point structure में रखती है, neural structure. Think at least three from here to मुंडा के बाद. In this structure तुम्हारे बोलते हैं. Both cranial nerve or the trochlear nerve, the posterior cerebral artery, and the optic tract. उनको किसी और बोलते हैं बारो ना पाओ. Crossing the crus or flanking the crus or starting the crus from the lateral side. Listen, আমরা তিনটি জিনিস দেখব. From behind the trochlear nerve. Because from in front the posterior cerebral artery and the optic tract. Because এবার চলে এসো next forms. Surface features कौन से कुछ form ventrally and laterally. Once is like a bulge in the brain state. Take it and a bulge between the medulla below and the membrane above. A bulge. That bulge is having a midline groove. In that midline groove will be lying the basilar artery. ঠিক আছে, এরকম একটা midline groove আছে, তারপরে এরকম bulge আছে. Here lies the basilar artery in the midline groove. এই যে এই গ্রুপটাকে অনেক সময় আমরা basilar sulcus বলে থাকি. ঠিক আছে, if you look close at the ventral basilar part of the bones, ventral basilar part पर এগুলো দেখতে হবে, এগুলো তো দেখবে surface features.
pons. Ventral tubular part of the pons. এই জায়গায় আমরা দুটো দেখতে পাচ্ছি, এখানে দুটো দেখতে পাচ্ছি, এখানে ভেতরে আটকে থাকে। On either side, if you closely view at the ventral aspect, তুমি দেখবে transversely running ridges are there. Transversely running ridges mark the ventral surface of the pons. মানে কি এরকম তুমি রিজ দেখতে পাবে, marking the ventral surface. এরকম রিজ আছে, এরকম রিজ নাই, এরকম রিজ আছে, তুমি দেখবে এরকম রিজেস আছে। দেখবে আপনি কোশ্চেন দেখবে, ভালো করে দেখবে পাবে। All these are important things. এই জন্য আমরা বলছি ridges are marking the ventral surface of the pons. Why such ridges are, or what causes these ridges are equally broken? The ventral surface of the pons is marked by parallel ridges, because that one can see, and centrally that tube will be there for the development of the basilar artery. You shift your attention toward the lateral side, ventrolateral aspect. But ventrolateral aspect में मिले देखते पाते এইরকম জায়গায় একটা মোটা মতো জিনিস তুমি দেখতে পাবে, এরকম একটা মোটা জিনিস দেখি, এরকম মোটা জিনিস দেখতে পাবে, ঠিক আছে, মোটা খুব মোটা একটা জিনিস, মোটা একটা জিনিস দেখবে emerging from the pons and going where কোথায় যাবে, শুনতে থাকবে না, they will be sinking into the substance of sediment. From the pons they are going to the sediment. This is being called as the middle cerebellar pyramid. ঠিক আছে, তাহলে এটার নাম হচ্ছে MCP, middle cerebellar pyramid. MCP, middle cerebellar pyramid. ঠিক আছে, we have so many fibers. এটা খুব সহজ মনে রাখা, ঠিক আছে, তাহলে এটা cerebellum এর ভিতরে হচ্ছে getting fibers either to the cerebellum or from the cerebellum. আমরা এখন জানি না যে প্রত্যেকে ফাইবারস আসছে কোথায় যাচ্ছে, জেনে যাবে তাহলে মিডল সেলুলার পিরামিড close to the attachment of the middle cellular pyramid in the brain state, you have to look for the fifth nerve roots emerge, because in some of the brain specimens you will find the roots of the fifth nerves, in others you may not find the fifth nerve roots, but you will find depressions, because depression marking the emergence point of the fifth nerve. তার মানে এখানে এরকম জায়গায় তুমি দেখবে মিড পন্স এরকম জায়গা আছে, এইগুলো তুমি অবশ্যই দেখতে পাবে, এই ছোটগুলো না দেখলেও এটা দেখতে পাবে। এখান থেকে যখন নামটা থাকবে দেখবে একটা কি নাম বেরোচ্ছে, এটা হচ্ছে ফিফথ নার্ভ সেন্সরি। আর এর সঙ্গে দেখবে এখানে একটা পাতলা ছোট মতো আছে, এই তোমার ভাগ্য ভালো লাগে তুমি দেখতে পাবে এটা হচ্ছে উপর, ঠিক আছে। এবার এই গর্তটা যদি নামটা ছিঁড়ে যায় গর্তটা ঢুকে যাবে, ঠিক আছে। Medial the attachment of the middle cellular pyramid, ventrolaterally in the mid pons, এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, ঠিক আছে। ফিফথ নার্ভ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে সেন্সরি ইউনিটের জন্য জায়গাটা অনেক বড়, দুটো ফাইবারস কম আছে এই জায়গাটা ছোট। Next, what you will find dorsally, the dorsal aspect. এবার dorsal aspect dorsal যখন দেখতে যাবে you will not find a protein substance. What you will find? You will find in a medial cellular section. Basically, কোথায় পাবো, কিন্তু কোথায় তুমি অন্য একটা ভালো জিনিস দেখতে পাবে। In the medial cellular section, you will find the cavity of the fourth ventricle. Fourth ventricular cavity সব সোজা দেখতে এরকম হয়, এরকম এই ঠিক আছে। এবার কনসেন্ট্রেশনে তুমি ক্যাভিটির এই জায়গাটাকে দেখতে পাবে, এই মিডিয়াল সেন্ট্রাল সেকশন, ভেনারাল পিছনে এই জায়গাটা দেখতে পাবে, আর মাঝখানে এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়ালি যাচ্ছে, এখানে সেরিবেলাম হচ্ছে এরকম বড় সেরিবেলাম, বুঝেছো? এবার ধরো medial cellular section you are finding the cavity behind the pons, তাহলে behind the pons তুমি সারফেস দেখতে পাচ্ছ,
You are finding the cavity of the hind brain, the fourth ventricle. It is surface, brain surface to be clear. Surface देखिए, cerebellum में infect होता है. Upper part of cerebellum simply infect. Infect only to be देखिए, marking the posterior aspect of the bones. It is behind the head, obviously behind the cavity you देखते हो. তারপর তুমি গোটা পেয়ে দেখছো, তাই cavity ভেতরে আছে. Limiting the cavity from behind, you will find these two things emerging from the cerebellum. This is this made happen. এটা cranial limit, এটা caudal limit. You will find these two elements are sinking into the substance of cerebellum. তার মানে cerebellum এর ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে. আমি কেন এখানে দেখালাম না? Because these are all either side of the brain. তাই medial cycle section আমি দেখাতে পারি. বুঝেছো? cerebellum তো চোখে দেখায়. তুমি cerebellum-টাকে সরাবে ট্র্যাক করতে behind, you can see these two bodies. Well-marked bodies. ঠিক আছে? These are being called as the superior cerebellar down, superior cerebellar down, SCP, superior cerebellar. Because where are they going? The fiber systems lost here, they are sinking into the substance of the brain. Because on one side, totally, they are entering the cerebellum. On the other side, they are entering the brain. The midbrain is connected to the cerebellum via the paired superior cerebellar duct. Pons is connected with the cerebellum via the paired incipies or middle cerebellar duct. Similarly, you will be finding the medullary segment of the brainstem connected with the cerebellum via the paired inferior cerebellar duct. Because the cerebellum, the lesser brain, the smaller brain, housed in the posterior cranial fossa, is connected with all parts of the brain. It will throw its fibers via the superior cerebellar duct into the midbrain. It will receive all deep fibers to the pons via the incipies. It will receive or deep fibers to the medulla via the ICs, inferior cerebellar duct. Identifying all these parameters is important for undergraduate anatomy students, and identifying this is very easy. Out of these three pairs, remember the middle cerebellar duct is the largest. ঠিক আছে, সবথেকে মোটা তুমি দেখতে পাবে middle cerebellar duct, যেটা পম থেকে বেরিয়েছে, খুব ভালো দেখতে পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে তুমি দেখবে দুদিকে superior cerebellar duct. Next, what do you know? যেরকম ওখানে between the pubic cerebellum you have seen posterior perforated substance. এখানেও নিশ্চয়ই কিছুটা কিছু দেখতে পাবে। What do you find? Neural tissue. ব্রেন মানে কোনো কানেক্টিভ টিস্যু, এপিথেলিয়াল টিস্যু নেই, সবই neural tissue. তাহলে in between the two superior cerebellar duct there is a thin lamina of neural tissue being called as the superior medullary vein. ঠিক আছে, তাহলে একটা ছোট্ট neural tissue এখানে দেখতে পাবে। এই neural tissue-টার নাম হচ্ছে superior medullary vein। অপূর্ব দেখতে লাগবে। Identifying this first year স্টুডেন্টের কাছে এগুলো হচ্ছে অসাধারণ একটা জিনিস, উত্তাশ্চর্য জিনিস, ওয়ান্ডারফুল জিনিস। আমি জানি না আপনাদের কাছে ওয়ান্ডারফুল লাগছে, কিন্তু লাগার কথা। যদি সে মানুষ হয়, যদি সে স্টুডেন্ট হয়, তাহলে ভালো লাগার। আর যদি সে স্টুডেন্ট হিসেবে তার সাথে পরিচয় হয় আর এই বিষয়ে হচ্ছে একটা বদমাইশ, তাহলে তার প্রতিটি ভালো লাগবে। ঠিক আছে, from outside you are looking like student, but inside তোমার স্টুডেন্টের কোনো চরিত্রই নেই, তাহলে nothing will seem to you wonderful or like that. ঠিক আছে, তাহলে between the superior cerebellar duct you will be finding the superior medullary vein, the superior medullary vein, superior medullary vein. Last time তোমাকে নামগুলো বলতে যাচ্ছি।
mean, the state of affairs in this college is like this. Sayo, Udhikari, who has been awarded the gold medal. ঠিক আছে? আমাদের অভিযোগ করছে সবটা আপনি তো কিছু বেশি বললেন, তো জাস্ট আইডেন্টিফাই করতে বললেন, তাও আপনাকে মাঝে মাঝে রেট দিতে হবে। এখন আইডেন্টিফাই করতে বলেছি, রেট দিয়েছি কিন্তু ও বলতে পেরেছে, বলে হ্যাঁ সব বললো সব, আমি আর ভেতরে যাইনি, তাহলে আর বলতে দিতে পারবো। ঠিক আছে? কিন্তু হি ইজ বেটার দ্যান দ্য আদার্স। যাই হোক, সেই জন্য আমি আর তোমাকে অন্য কিছু বলছি, বাট you have to remember the names because this will be needed in your clinical practice. That is superior clinical. Superior clinical is here. Radial immunity is here. You are looking at which aspect? Dorsal aspect. That is here. What will you find? You will find the inferior column sitting like this. Then the inferior column will be ঠিক আছে? এখানে এই জায়গাটা তুমি দেখবে একটা ছোট্ট মতো বীজ আছে, ছোট্ট বীজ আছে, এরকম একটা বীজ in the superior pituitary gland, একটা ছোট্ট মিডিয়াল বীজ আছে, বুঝেছো? এর নাম কি? এর নাম হচ্ছে এরকম বীজ যেখানে যেখানে থাকে তাকে বলে ফ্রেনিউলাম। ফ্রেনিউলাম কোথায় আছে? ডানে আছে ফ্রেনিউলাম লিঙ্গুইন। এছাড়া ফ্রেনিউলাম কোথায় আছে? পেনিসে আছে। এছাড়া ফ্রেনিউলাম কোথায় আছে? ইলিওসিকাল ভালভে আছে। এরকম ফ্রেনিউলাম অনেক জায়গায় আছে, বীজ নাই, বুঝেছো? মানে এটার নাম হচ্ছে ফ্রেনিউলাম বেলি, বুঝেছো? ফ্রেনিউলাম বেলি বা ফ্রেনিউলাম বেলাই। হোয়াট ফর ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই? তুমি বলবে স্যার আপনি তো একটা অ্যানাটমি লোক, আপনি তো সবই আলতো আলতো নাম বলে আর বলে ইম্পর্টেন্ট ওটাই না, আমি সেই নাম করেই বলছি এগুলো পরীক্ষা দিতে পারবো। তাহলে হোয়াট ফর ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দিস ফ্রেনিউলাম বেলি? On either side of the frenulum belly, you will find the root, you will find the trochlear nerve part. Trochlear nerve ke dekhte ho, trochlear nerve kintu midbrain surface ke berochhe, or nucleus ache midbrain, kintu berochhe ei jagay, immediately below the midbrain, on either side of the frenulum belly. All these are important for HQ next and HQ posterior. তাহলে এরকম ভাবে বেরোবে, এখানে এরকম করতে পারবে। এখান দিয়ে বেরিয়ে এইটা, এখান দিয়ে বেরিয়ে এইটা সামনে ট্রকিয়ার। তাহলে তোমার ব্রেনে তুমি যদি ট্রকিয়ার নাও দেখতে পেতে পারো, স্টেটার মোস্ট না, তুমি এই দুটো দেখতে বুঝেছো? on either side of the frenulum belly. This is point of emergence of the trochlea nerve. এটা ইম্পর্টেন্ট কেন? Trochlea nerve are the only cranial nerve which is emerged from the dorsal aspect of the brain. None of the other cranial nerves emerge from the dorsal aspect. ঠিক আছে? তাহলে dorsal aspect of the pons and medial দেখবে, তাহলে তুমি superior cellular peduncle HCP দেখবে। এবার কথা হচ্ছে কয়েকটা জিনিস বাকি ভিজুয়ালাইজেশন করাবে। superior cellular peduncle these are bundles of nerve fibers, ঠিক আছে, coming from the cerebellum to some part of the brain. What type of fibers they will be carrying? এটা জানবো। Little cellular peduncle আমি বললাম সবথেকে মোটা valves কি ফাইবার আছে, এখানে যে ফাইবারগুলো আছে তাদেরকে আমরা বলি all fibers are efferents from the pons. All are efferents from the pons, মানে going to the cerebellum. You will find not a single fiber coming from the cerebellum and catching the cerebellum. No outgoing fibers ke pabe na cerebellum. All are incoming fibers. What the cerebellum? From where they are coming? From the pons. Then here you will find only ontocellular fibers. Ontocellular fibers. Ontocellular. Yes. Ontocellular fiber. তার মানে কি? এরা হচ্ছে efferents. These are efferents from the pons. Efferents from the pons. Efferents. Coming to the superior cellular peduncle. Here, majority of the fibers are from the cell to the midbrain. That means these fibers are efferents from the midbrain. ঠিক আছে? Efferents from the midbrain. What? Efferents for the cell. তাহলে এই ফাইবারগুলো কি জানো? These are efferents for the cerebellum. তাহলে cerebellum এর থেকে কি রকম বলবো? In relation to cerebellum
afferents for the cerebellum. এই যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটা হচ্ছে afferents for the cerebellum. Afferents. এরা হচ্ছে afferents. আর এখানে কারা আছে? এখানে আছে afferents from the cerebellum. Afferents from the cerebellum. Afferents. Most clear. Afferents from cerebellum. তার মানে cerebellum থেকে এইভাবে উপরের দিকে উঠছে। আর এরা এইভাবে ঢুকছে cerebellum. This the majority of the fibers in the superior cerebellar pyramid are different from the cerebellum. And a small group which will be afferent for the cerebellum. I mean, it will be but this is the way I know. What? Which group of fibers in the superior cerebellar pyramid which are afferent for the cerebellum? Receiving cerebellum is receiving enough. Spinocerebellar. শুধু spinocerebellar বলে হবে না, বলতে হবে anterior or ventral spinocerebellar. তাহলে only afferent for the cerebellar. এখানে কি আছে? এখানে আছে anterior or ventral spinocerebellar. ঠিক আছে? এই একটা গ্রুপ আছে এখানে afferent from the cerebellar গ্রুপটা জিজ্ঞেস করুন। বুঝেছো? all are afferent. afferent কি জিজ্ঞেস করবে? বলবে name the afferent fiber bundle lodged in the superior cerebellar tract. তখন তোমাকে ventral or anterior spinocerebellar tract. ঠিক আছে? এবার ফাংশন জিজ্ঞেস করি না আমরা ইউজুয়ালি এটা ফিজিওলজি সিরিয়াল তো আছে আমরা এই জায়গায় ফাংশন জিজ্ঞেস করতে পারি অসমিলি দিতে ওভারল্যাপ এর ডোমেন আছে তাহলে ACP হয়ে গেল ইন্টারিয়র সেলুলার ট্র্যাক্টটাকে এখানে বলছি কারণ মানে দিস afferents from the pores or afferents from the cerebellum এই গ্রুপ অফ ফাইবারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? এবার এইটাকে নিয়ে তোমাকে বলে দিই তাহলে হয়ে যাবে। What I am telling you so long is the surface features. Is the surface features of membrane and medulla. I have told you. Now let me tell you in brief, very brief. After membrane, pons, medulla, brainstem, elements. These are made up of nuclear tissue. How the nuclear tissue is essentially organized. That part of the tissue, there is a definite organizational pattern in the forebrain, in the cerebellum, everywhere. There is a pattern of organization. Haphazard কিছু হতে পারে। In the brainstem, how the nuclear tissue is organized. ঠিক আছে? এটা জানতে হবে। Basic structural organization. তার কারণ packed with nuclear tissue আছে। তাহলে how the nuclear tissue is organized or what are the things that you will encounter if you cut sections to the pons, membrane, medulla. ঠিক আছে? কি দেখতে পাবো? Surface features you have seen in the membrane. Ventral surface glass ceiling. ঠিক আছে? dorsal কি দেখেছি? corpora body. ওদের কাজ আমি বলেছি। corpora body. Now these bodies are made up of neural tissue. Meaning here will be neurons. Packed with neurons and their dendritic processes. Obviously, such neurons will be receiving impulse and will give outputs. ঠিক আছে? As for the superior molecule, these are concerned with vision. But from where it can receive its impulse to the superior molecule, visible to the it is concerned with vision. From where it can receive its impulse. It can receive impulse from the retina, large optic tract. It can receive impulse from the visual cortex. Then it receives impulse from the retina as well as the cortex. Its outputs কোথায় যাবে? না outputs from the superior molecule. Superior molecular neurons. Superior molecular membrane আছে ওকে neurons. তারপর axons আছে। বলো হ্যাঁ vacuums. This is superior vacuum. না superior vacuum দিয়ে input আসে। Input
superior molecules, namely output from the molecule, superior molecule, you will be giving rise to the tectospinal tract. Influencing the motor neurons, because in the lower brain stem and in the spinal. This output কোথায় যাবে? Output কোথা থেকে যাবে? In the palm is middle. তার মানে in the middle there will be some radial nerve upon which these fibers will exert influence. Similarly, it will exert influence upon some of the spinal motor neurons in the cervical part. Tectospinal. You receive input from the occipital cortex and some fibers will be there from the optic tract. Because bypassing the edge, এদিকে bypass করে দিবে। এইভাবে ভাবতে হবে, মানে কল্পনা করার দিকে না হয়। As for the grass, এই যে দুটো বড় বড় কলা গ্রাস সেট, ঠিক আছে? এই গ্রাস সেটের ভেতরে কি ফাইবার? গ্রাসটাকে in section আমরা এরকম দেখি, আমি আগে ছবি দেখিয়েছি। এই একটা গ্রাস, ঠিক আছে? আর এইদিকে আরেকটা গ্রাস, এইটা গ্রাস, এটা গ্রাস, এটা গ্রাস। এই গ্রাসের মধ্যে কিভাবে ফাইবার থাকে? More কি আছে? medial 16, lateral 16, 16 plus 16 equal to 1/3. Right? 16, 16, 26 equal to 1/3. The intermediate 2/3. 2/3. এখানে কি আছে? এখানে কি আছে? corticoportine fibers. Corticoportine fibers. Medial 16, lateral 16. From all the parts of the body. From the frontal lobe, frontoportine. From the parietal lobe, parietoportine. From the occipital lobe, occipitoportine. From the temporal lobe, temporal. From the different parts of internal capsule. They will catch hold of the medial 16, lateral 16 of the grass. Because we reach the catch hold of the grass, medial 16, lateral 16, will reach the pulse. In the pulse, what they do? Then it will be by that. Because when you resolve for that curve, intermediate third exactly. Corticospinal, corticonuclear. Very important. Corticospinal, corticonuclear. Corticospinal, corticonuclear. সব জানতে হবে বাবা। কোনো কারণে এখানে ইনফেকশন হয়। এই যে স্ট্রোক হয়ে যাবে। Water hemiplegia. Stroke. CVS, cerebrovascular accident. সেটা শুধু ব্রেনে হলে হবে তা না, ও ব্রেনে ব্রেনে হতে পারে। সব আসে পরীক্ষায়। দেখো কোন একটা এটা দম এটা হবে, একটা এটা আসতে পারে। ট্রিটমেন্ট। তাহলে এখানে থাকবে কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোনিউক্লিয়ার। এখানে কর্টিকোপর্টাইন, এখানে কর্টিকোপর্টাইন। কোন কর্টেক্সে কোন জায়গা থেকে শব্দ হতে পারে দরকার। আপাতত কর্টিকোপর্টাইন, কর্টিকোপর্টাইন। In the grass, the fibers are sinking into the walls. Because house where in the ventral most part of the walls. We have to have a basilar part, say basilar part house. Even that, we have to have a ventral most part of the walls. Even if the basilar sulcus things, even if basilar sulcus things, in a section. Cerebellar tuberculosis. Cerebellar tuberculosis. This is the ventral part of the cortex. This is the ventral part of the cortex. Cross section করুন। এটা ventral part of the cortex. ঠিক আছে? এই ventral part of the cortex corticospinal, corticonuclear fibers. আমি আগেই বলেছি corticospinal, corticonuclear fibers are here aggregated in a mass. একটা mass হিসেবে আছে। As soon as they enter the pulse, they will separate, will be organized in the form of bundles. এরকম ভাবে organized হবে, এরকম ভাবে organized হবে। এই ধরনের একটা বান্ডল আছে, এই একটা বান্ডল আছে, এই একটা বান্ডল আছে, এই একটা বান্ডল আছে, ফাইবার আছে। কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোস্পাইনাল। কেন ফাইবারগুলো সোজা নিয়ে ওখানে যেমন আছে, উপরে যেমন আছে,
এইভাবে যেতে পারো। These fibers are being forced to scatter. There must be something which will force the vertically running fibers to scatter into bundles. Now, what are those elements which force the vertically running fibers to scatter and aggregate in the form of bundles? Transversely running fibers arising from the on-time loop. তার মানে এই জায়গায় বসে আছে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ অফ নিউক্লিয়ার যার নাম হচ্ছে on-time loop। এখানে বসে আছে on-time loop, on-time loop, on-time loop, billions এখানে বসে আছে on-time loop। তাহলে ওই যে on-time fibers from all parts of cerebral cortex, they are drained into this on-time loop। এই on-time nucleus এসে তারা on-time nucleus হচ্ছে রিলেটেস কেন মনে রাখতে হবে 4 into 400 মিটার রিলেটেস। এই যে বোঝাই কি ওয়ার্ড অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না মানে আমাদের ইন্ডিয়ান মধ্যে যে ফাইল বুঝেছো চারটে ছেলে আছে তাহলে রিলেটেসের কথা মনে রাখতেই হবে। সেখানে যে অ্যাক্টর ম্যান আছে তার নামটা আমি ভুলে যাচ্ছি মার্টার দুর্দান্ত দৌড়েছে জাস্ট অ্যানিকার পেছনে আর ইংল্যান্ডের আগে ফিনিশ করেছে এর থেকে ফাইনালে গেছে। যাই হোক রিলেটেস নাম মনে রাখতে হবে। তাহলে on-time fibers are laid here. From here, this nucleus is nothing but clusters of neurons. Nucleus মানে অনেক neurons. All those neurons with their axons. Axons মানে nerve fibers. Now those axons will be traveling the other side. এরকম ভাবে উল্টো দিকে যাচ্ছে। আর এখানে ইন্ডিয়া মানে এই ফাইবার যাচ্ছিল তাদেরকে সরিয়ে দেবে এই ট্রান্সভার্স running fiber। Now these transverse running fibers are creating such ridges marking the ventral aspect। ওই যে আমি বলেছি parallel ridges আছে marking the ventral aspect of the bone। These fibers, some of these fibers which are close to the surface will be creating such ridges, parallel ridges upon the ventral surface of the bone। And where they will go, they will catch hold of this middle cerebellum peduncle। Now what will happen? Hospital पूरे एरिया ढोल पूरे पूरा cerebellum में चाला पूरा cerebellum में चाला। तावे कि फाइबर प्रोग्राम की हो तो कॉर्टिको कॉन्टो cerebellum और cerebellum থেকে superior cerebellum peduncle দিয়ে कुछ efferents বেরোচ্ছে বেরিয়ে মিডব্রেনে যাচ্ছে মিডব্রেন থেকে বায়ার খারাপ আসতে দিচ্ছে। এটা হচ্ছে কর্টিকো কন্টো সেরিবেলো কর্টিকাল লুপ। এই লুপটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে ইন এনি মোটর অ্যাক্ট। যে কোনো মোটর অ্যাক্ট কোঅর্ডিনেশন বিটুইন অ্যাগনিস্ট অ্যান্ড অ্যাগনিস্ট, কোঅর্ডিনেশন বিটুইন দ্য সাইনাপটিস্ট। এছাড়া তো কোনো মুভমেন্ট হবে না রে বাবা। কাজে ফাইন অ্যাক্ট যে কোনো মুভমেন্ট নিডস কোঅর্ডিনেশন in the different muscle groups, and that is being held by the cerebellum with the head of the skull। ঠিক আছে on-time nucleus এর চলে গেল। মানে ventral পার্টে আমরা on-time nucleus দেখছি billions plus fiber system দেখছি। In addition to the corticospinal corticonucleus, ওদের distribution এখানে হয়। ওরা যাবে জায়গায় পৌঁছে যাবে কিন্তু more or less they will move to the next part of the brainstem matter। এবার বলছে এই জায়গাটা পড়ে রইল এই জায়গাটা কারণ এখানে ফ্লোর অফ দ্য ভেন্ট্রিকল আছে এখানে ফ্লোর অফ দ্য ভেন্ট্রিকল আছে এই যে জায়গাটাকে আমরা বলি on-time tegment। on-time tegment ব্যাক টু tegment ঠিক আছে on-time substance ঠিক আছে। তাহলে এই যে on-time tegment এরকম tegment আপনি can also find in membrane বুঝেছো। গ্লাস সেরিব্রিয়ার সামনে তার পেছনে সাবস্টেন্সিয়াল লাইনটা থাকে তারপরে মিডব্রেন tegment থাকে। In the tegment you will find some of the radial of যাদের থাকার কথা বংশ যাদের কথা তাদের পাবে মিডব্রেন থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ তাদের পাবে। এছাড়া রানিং ফাইবার পার্টস ঠিক আছে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্স ডিসেন্ডিং ঠিক আছে ডিসেন্ডিং ফাইবার সিস্টেম অ্যাসেন্ডিং ফাইবার সিস্টেম।
রেডিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস। আর কি থাকবে? তাহলে টেগমেন্টাল টিস্যু, নিউরাল টিস্যু, সেখানে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য কি মনে রাখতে হবে? which are the radial nerve nuclei which are housed in the pons, which are the radial nerve nuclei that are housed in the midbrain tegmental, plus the disposition of the running fiber bundles. ঠিক আছে, নিচে আর উপরে কাজ আছে, তাদের ডিসপোজিশন কিভাবে আছে, কিভাবে বুঝবে? by studying the cross section. Cross sectional anatomy তোমাকে দেখতে হবে। midbrain দুটো লেভেলে সেকশন আছে, superior colliculus, inferior colliculus, পন্সেও তিনটে লেভেলে থাকে, তুমি দুটো লেভেল দেখতেই হবে, একটা আপার পন্স, একটা লোয়ার পন্স। ঠিক আছে, how the fiber bundles are arranged or disposed, how the cranial nerve nuclei are disposed. ঠিক আছে, next, now this is more or less the pons across. Here lies the fourth cavity. ঠিক আছে, here lies the fourth cavity. এখানে তো একটা নিউক্লিয়াস তুমি জানো, একটা সেল নিউক্লিয়াস। In the lower pons, what are pons? একটা সেল নিউক্লিয়াস আছে, winding around that cell nucleus, facial colliculus, facial nerve fibers আছে। Regarding the facial nerve nucleus, আমরা পরে বলবো, সময় পেলে আমরা হবে। তাহলে this is more or less the pons across. Pons থেকে কোন radial nerve তুমি বেরোতে দেখবে? Fifth one, sensory root, motor root. Sensory root is the thickest, thicker of the two. Motor root lies in the middle, thinner. Next, we proceed on to the medulla. আমার কথা হচ্ছে আমি পরিশ্রম করছি, ইজ মাই ডিউটি টু হেল্প। আর ওর ডিউটি হচ্ছে টু লিসেন, কারণ ও হাসছে খুশি। ইজ দ্য টার্মিনাল সেগমেন্ট অফ দ্য ব্রেন। একেবারে নিচে থেকে তুমি মেডালাটা দেখবে। মেডালা ভেন্ট্রাল স্পেস এক্সামিনেশন, আমার মেডালা ইজ। ঠিক আছে, তাহলে কনসেপ্ট এরকম বাজ দেখবে, বাজ এরকম বাজ আছে কনসেপ্ট। এখান থেকে unicellular peduncle আছে, unicellular peduncle, unicellular peduncle, cellular movement ঘুরে আছে। তারপরে দেখবে মেডালার একটা এরকম ফাইল আছে, এইরকম একটা ফাইল আছে। এটা ভেন্ট্রাল নিউক্লিয়াস, ভেন্ট্রাল নিউক্লিয়াস। এবার এই যে মেডালা, এই মেডালা মানে এই লেভেলে কতগুলো জিনিস আইডেন্টিফাই করতে হবে। ঠিক আছে, ভেন্ট্রাল এখানে তুমি কি দেখবে? On either side of the midline is marked by a surface. ঠিক আছে, এটার নাম হচ্ছে অ্যাক্টিনোমিডিয়াল সারফেস। তার দিকে তুমি দুটো এলিভেশন দেখতে পাবে, লংজিটিউডাল এলিভেশন, লংজিটিউডাল এলিভেশন দেখতে পাবে। এই দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশন আছে, দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশন, দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশন। এই দুটো লংজিটিউডাল এলিভেশনের নাম কি? পিরামিড। পিরামিড শুধু কার্ডের কাছে ডিজাইন নেই, পিরামিড মেডালায় তো আছে। ঠিক আছে, কি দেখে these are pyramid, you are all sons of these people. এখন এই যোগা সৌভাগ্য হয়, নিয়ে যাবে বাবা তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো, আর যদি ঝঞ্ঝট বলো দাও ওটাই নিয়ে যাবে। তুমি অ্যাকর্ডিং দেয়ার এক্সপেকটেশন ইউ আর নট কনফার্মিং, তোমাকে নিয়ে যাবে। বুঝেছো? তাহলে পিরামিড ডিজাইন আছে, আবার মেডালাও আছে। তাহলে এরকম পিরামিড তুমি দেখবে। এবার এই পিরামিডের পাশে জলপাই দেখতে পাবে। ঠিক আছে, পিরামিডের পাশে এরকম জলপাই দেখবে। জলপাই জলপাই দেখবে। হ্যাঁ, এ বলছে অলিভ। ঠিক আছে, অলিভ অয়েল, অলিভ অয়েল। আমাদের দেশে জলপাই হয়, হয়, কিন্তু আমরা অয়েল এক্সট্রাক্ট করতে পারি না, টেকনোলজি দ্বারা। আর কম অলিভ টেকনোলজি ট্রান্সফার করে দাম বিশেষ হবে। অলিভ কোথায় হয়? অলিভ কোথায় হয়? বেকিং অফ অলিভ, মেডিটেরিয়ান ইতালি, স্পেন, ইজিপ্ট, আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, লিবিয়া। দেখুন এই সমস্ত জায়গায় অলিভের সমস্ত প্ল্যান্টেশন আছে, প্রচুর পরিমাণে জলপাই। অলিভ কেন মনে রাখতে হবে? অলিভ পেছন থেকে বলো, পেছন থেকে অলিভ কেন মনে রাখবে? What is the color of the army uniform? Olive green. দেখো, olive green জলপাইয়ের কালারে ওদের এই ইউনিফর্ম।
এখন নিয়ে বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম হয়েছে, অন্যরকম সব টেকনিক হয়েছে এখন আমেরিকাকে ফলো করে, কিন্তু বেসিক কালার হচ্ছে অলিভ গ্রিন। আপনি সব গাড়ি দেখবেন অলিভ গ্রিন কালার, সমস্ত গাড়ি। এই অলিভ না দিলে চলবে না, বুঝলে? তাহলে এইরকম একটা বডি দেখতে পাবে অলিভ, ঠিক আছে? এবার এই তো ইলংগেটেড বডি আছে অলিভ, তার পাশে আমার একটা বড় হয়ে গেল এরকম একটা ভাব থাকে। তাহলে বেডলাইন তুমি দেখতে পাচ্ছ এইটা ঠিক আছে, এটা অলিভ, এটা অলিভ, এটা অলিভ। এবার এর পাশটা এই জায়গাটা দেখেছি, এই জায়গাটা এবার তুমি নজর তুলে তুমি দেখতে পাবে একটা কিছু বডি এটা থেকে উঠে খুব তাড়াতাড়ি দেখবে সিম্পলি ইন দা সাবস্টেন্স অফ সেরিবেলাম ফ্লুইড। এরা হচ্ছে ইনফিরিয়র সেরিবেলার। তাহলে সেপারেটলি দ্য পিরামিডের বডি, এখানে একটা সার্কাস আছে, নাম অ্যান্টেরোল্যাক্টাল সার্কাস, অ্যান্টেরোল্যাক্টাল সার্কাস, এই অ্যান্টেরোল্যাক্টাল সার্কাস। আর সেপারেটলি দ্য অলিভ ফ্রম দ্য ইনফিরিয়র সেরিবেলার পিরামিড, এখানে একটা সার্কাস আছে এরকম, তার নাম পোস্টোল্যাক্টাল সার্কাস, পোস্টোল্যাক্টাল সার্কাস। ঠিক আছে? কেন তুমি এই নাম মনে রাখতে, নাম মনে রাখতে কারণ আছে। এই যে অ্যান্টেরোল্যাক্টাল সার্কাস, along the vein of the anterolateral surface, if you look in some of the veins, you will find booklets of blood, hormonal nerve booklets. নাকটা কিন্তু হরমোন নাকটা থার্ড নাক বা ফিফথ নাকের মধ্যে এরকম বেরোবে, এরকম ছোট ছোট রুটস বেরিয়ে আসে, ছোট ছোট এরকম থাকে, এরকম ভাই, তারপরে এটা সব মিলে হরমোন নাকটাকে in the floor of the anterolateral surface. You have now booklets. ঠিক আছে? পোস্টোল্যাক্টাল সার্কাস, এখানে যদি কাদের দেখতে পাবে, এখানে দেখবে এরকম হয়েছে, এরকম হয়েছে, আবার এরকম, এরা সব মিলে এটা 9, এটা 10, এটা 11, 9, 10, 11. তাহলে in the floor of the posterolateral surface on either side will be attached to the booklets of 9, 10. তাহলে 9, 10, 11, 12 সব ভেন্ট্রাস। ঠিক আছে? anterolateral surface, posterolateral surface. Clear to? তাহলে মেডালা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল ভেন্ট্রাস। এইবার অন্টো মেডালারি জাংশন, এই যে পয়েন্টস যেখানে মেডালাকে বিট করেছে, এইখানে আমরা প্রথম এই জায়গা থেকে একটা নামকে দিই, এর হচ্ছে এটা উপর দিকে যায়, এটা উপর দিকে যায়, এটা হচ্ছে সিস্টার অ্যাটমসফিয়ার জাস্ট অ্যাবাউট দ্য পিরামিড। পিরামিডের উপরে যে পিরামিড আছে তার উপরে যে অটোমেটারি জাংশন আছে, ওখান থেকে বেরিয়ে উপর দিকে যায়। কিন্তু এরকম আছে তো অন্ধা যে মেডাল আছে, এই জায়গা থেকে এরকম উপর দিকে ক্যামেরা সাইনাসে যুক্ত সিস্টার। এই জায়গা থেকে অলিভের উপর এইরকম জায়গা থেকে তোমার বিগত হাত স্টুডিও কম্পিউটার আছে বেশিয়ার। আর এইখানে দুটো মেন ট্রাম, এর মাঝখানে আমরা দেখবো এরকম একটা সরু কিছু বেশিয়ার নামের সঙ্গে যুক্ত। তাহলে কোথায় আছে? between 7 and 8 and think এটার নাম হচ্ছে নার্ভাস ইন্টারমিডিয়েটস। তারপর ইন্টারমিডিয়েট between 7 to root and 8. 8 টা হলো sensory vestibulocochlear formation and balance। তার মাঝখানে এটা হচ্ছে নার্ভাস ইন্টারমিডিয়েট। এটাকে আমরা কমনলি বলি থাকি সেন্সরি ইন্টারফেশন, কিন্তু শুধু নয়, নার্ভাস ইন্টারমিডিয়েট কোথায় আর মোটর। তাই অটোমেটারি জাংশনে 6, 7, 8 এটা 9, 10, 11, 12 বক্সে 5 আর বিপরীত হয়ে গেল 10টা টেনে। ঠিক আছে? তাহলে মেডাল রেটালাস থেকে পিরামিড অলিভ ইনফিরিয়র সেরিবেলার উপরে হলো ডরসালাস মেডালার। আমি এই লোকই বলছি মেডালার উপরে এই রেশিওতে আছে ভেন্ট্রিকুলার ক্যাভিটি, তার পেছনে কি আছে লোয়ার পার্ট অফ সেরিবেলাম। এইটুকু জানলে কি মিডব্রেন হবে না, এই মেডালা হবে না। তার কারণ মেডালাটা দেখি
খানিকটা বড় আছে, তাহলে এবার আমাদের নিচের দিকে থাকে অর্ডার part of mineral, which aspect you will see? Ventral aspect or dorsal aspect? Posterior aspect. পেছন দিকে তুমি দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখতে পাও। মেটাল বুঝেছো? তাহলে এই যে মেটাল এর পেছন দিকটা এইরকম যদি পেছন দিকটা হয় সরু হবে, সরু। এখানে তুমি দেখবে এটা মিডলাইন, এখানে দেখবে একটা এরকম বডি আছে, এরকম বডি, আর তার পাশে একটা এরকম বডি। আর দুটো বডি দেখবে এরকম দুটো মার্জিনের সঙ্গে কন্টিনিউয়াস। এই একটা পাবে, এরা কারা? এই যে জিনিসটা দেখছো এর নাম হচ্ছে প্রেসাইড টিউবার, ইমিডিয়েট প্রেসাইড টিউবার, হ্যাঁ এটার নাম ইমিডিয়েট টিউবার, ইমিডিয়েট টিউবার, প্রেসাইড এন্ড ইমিডিয়েট টিউবার। আর এই দুটো বান্ডল কিনা ভ্যাসিকুলার স্পেসিফিস, ভ্যাসিকুলার ট্র্যাক্ট অফ আউটার পার্ট, ঠিক আছে? তাহলে ওখানে যে ফাইবারস গুলো আছে they will be laying in the UBI specific, UBS, বুঝেছো? তাহলে অর্ডার মিনারেল আমরা একে ডরসাল অ্যাসপেক্ট, তাহলে অর্ডার মিনারেল ডরসাল অ্যাসপেক্ট আর রেডিয়াল মিনারেল ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট। অর্ডার মিনারেল আর রেডিয়াল মিনারেল মধ্যে এসেনশিয়াল ডিফারেন্স কি? এনিওয়ান? অর্ডার মিনারেল রেডিয়াল মিনারেল এসেনশিয়াল ডিফারেন্স then in box in every class I am finding this sort of thing. In spite of this, I will be finding some technical, because some guide, technical output, because surrender codes technical, wasting his time. Follow আরে অর্ডার মিনারকে আমরা বলি ক্লোজ প্যাটার্ন, তার কারণ অর্ডার মিনার রিসেম্বলস স্পাইনাল having the continuation of central canal, স্পাইনাল কোডের ভেতরে এর ভেতরে যে সেন্ট্রাল ক্যানালটা দেখতে পাও সেই সেন্ট্রাল ক্যানালটাই অর্ডার মিনারে উঠে যাবে, then it will expand into the forehead, the radial. তাহলে তুমি যখন মিনারেল আলোচনা মিনারেল তিনটে ক্রস সেকশনাল ডায়াগ্রাম তোমাকে দেখতে হবে, একটা রেডিয়াল মিনারেল, একটা রিবল মিনারেল, অর্ডার মিনারেল, অথবা সরি একটা রেডিয়াল মিনারেল এখানে অর্থেটিক্যাল আছে, আর অর্ডার মিনারেল দুটো, একটা উপরে একটা নিচে। তাহলে উপরের দিকটা ওপেন মনসেন মতো, তার কারণ পেছনে কোনো মিনারেল নেই, ফোর ভেন্ট্রিকুলার ক্যাভিটি আপনার সেরিবেল, নিচের দিকটা সেরিবেলাম নেই, ক্লোজ ক্যাভিটিটা উইদিন আছে সেরিবেল। দেখো কেন দেখতে হবে? আওয়াজ এই একই কথা, তুমি যদি বলো করবে না, তুমি নাই করতে পারো, আমার কিছু আসে যায়, কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে সব পরীক্ষায় আসে সব, তার কারণ রেডিয়াল মিনারেল এই যে সব স্ট্রাকচার করলাম ইনক্লুডিং সেরিবেলাম, একটু একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর্টারি আছে, তার নাম হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরিবেলার আর্টারি। On either side, তিনটে করে আছে, superior cerebellar artery, anterior inferior cerebellar artery, posterior inferior cerebellar artery. The posterior inferior cerebellar artery, which is usually a branch of the vertebra, supplies the medulla, cranial medulla, as well as the cerebellum. Also provides the choroid plexus of the forehead. And it is so important. Affection হলে lateral medullary syndrome of Wallenberg পরীক্ষায় আসে, হেড নেগেটিভ পেপারে থাকতে পারে। ফিচার্স অফ ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম অফ ওয়ালেনবার্গ or posterior inferior cerebellar artery occlusion, what will be the neurointerfaces? ওয়ে দেখবে as diagram here, diagram আছে, everything is there in the book. You have got your books by your parents' money and you are not free. এমন মানে বদমাইশ বলবো, সব প্যারেন্টসের কাছ থেকে বই কিনেছে, নিয়ে বই বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। Model mineral, anterior spinal artery, medial medullary syndrome, পরীক্ষায় আসবে। মানে মিনারেল উপরের দিকের একটা সেকশন আর নিচের দিকে দুটো সেকশন দেখতে হবে, তার কারণ মডেল মিনারেল একেবারে নিচের দিকে রেড
দুটো ডেকাসেশন হয় পিরামিডাল ট্র্যাক ক্রস করে রাইট টু লেফট লেফট টু রাইট বুঝেছো ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক দেওয়া হবে great দুটো ডেকাসেশন occurs in the caudal-most part of the a little above occurs great sensory decussation tract of ball and bladder সেখান থেকে যে ফাইবার সিস্টেম তারা ক্রস করবে ইন্টারনাল আর্কুয়েট ফাইবার giving rise to the medial lemniscus medial lemniscus ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শর্ট ক্লাস তখন তোমাকে এসআই এবং নিউক্লিয়ার থেকে শুরু করতে হবে you have to show the crossing in the caudal middle then you have to trace the fiber medial lemniscal fibers ঠিক আছে through the middle of pons membrane into the thalamus from there. So write it down. It is consist of corpora quadrigemna. ঠিক আছে স্যার অলরেডি পড়িয়ে দিয়েছেন জাস্ট আমি ফটোটা দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এই স্ট্রাকচারটা দেখতে হবে ঠিক আছে ট্রান্সভার্স সেকশনে এই স্ট্রাকচারটা দেখা যাবে এটাকে টুগেদার কি বলা হচ্ছে ব্রেন স্টেম ঠিক আছে তো ব্রেন স্টেমের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা মিড ব্রেন সো মিড ব্রেনে কটা কলিকুলাই আছে সুপিরিয়র কলিকুলাই ইনফিরিয়র কলিকুলাই রাইট হোয়াট ইজ দিস এটা কি this is the pons okay other name for pons is known as bridge okay actually it is bridging together and downwards you are having the medulla oblongata okay now see this structure we will see here today the pons আমাকে বল কোন কোন cranial nerve কোথায় কোথায় লোকেশন আছে cranial nerve এর কোথায় কোথায় লোকেশন আছে cerebral hemisphere is related to which nerve 1 and 2 3 and 4 is found where 3 and 4 are found in the midbrain and in the pons you are having the 4 nerves okay so what are the 4 nerves 5th 6th 7th and 8th right so among them you are having the 5th one that is known as trigeminal trigeminal e kota root kota দুটো রুট ওকে একটা সেন্সরি একটা মোটর হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট লার্জার একটু বুদ্ধি করে বল কোনটা লার্জার হবে সেন্সরিটা না মোটরটা মোটর কাকে সাপ্লাই করে ট্রাইজেমিনাল the muscles of mastication আর চারটে মাসল কি কি anterior belly of digastric আর মাইলোহায়োয়েড আর দুটো কি আরে কি রে আর দুটো চারটে মাসল আছে মাসল অফ ম্যাস্টিকেশন হয়ে গেল ঠিক আছে অ্যান্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক হলো আরেকটা আর দুটো টেন্সর বেলি প্যালেটিনি টেন্সর টিম্পানি ওকে টোটাল 8 মাসল সো এইটুকু জাস্ট অনলি সাপ্লাই করে দ্য মোটর দ্য মাসল what about sensory it has got 3 root v1 v2 v3 v1 is known as ophthalmic v2 is known as maxillary and v3 is known as mandibular so this sensory root is too much large okay so here you could see এই এরিয়াটাকে কি বলে this area if you see the pons এটা কোন অ্যাসপেক্টে anterior view ventral aspect তাই তো এই এরিয়াটাকে কি বলছে basilar sulcus right so why we will call it is basilar sulcus because basilar artery is going through remember basilar artery is going through I told you what is the blood supply of brain ki which is the two chief major artery of brain one is the branches of the vertebral artery coming from posterior side another one is going from here from common carotid artery that is known as internal carotid artery understood two arteries are there so among them one is vertebral artery kota part করেছে snake এ হার্স বল কটা পার্ট vertebral artery চারটে পার্ট okay there are 4 part of vertebral artery মানে কি vertebra দিয়ে যাচ্ছে right so এই vertebral artery টা it will divide it into two basilar artery okay so this is the group for basilar artery ঠিক আছে so just if you go on the this side both side you will see some kind of eminence এই জায়গাটা একটু swelling আছে right
So this is known as medial eminence. Okay, আর এটাকে বলছে তোর medial sulcus. ঠিক আছে, medial sulcus or bacillus sulcus. Next to that you are getting two swelling, that is known as medial sulcus. তারপরে আবার একটা সালকাস পাওয়া যাবে, this is known as sulcus limitans. কি বলছে? sulcus limitans. Okay, and if you go further this side you will get another swelling, that is known as facial colliculus. Okay, and lastly you will have this four nerve. What is this nerve? এই পার্টটাকে কি বলে? মেডুলার। আচ্ছা, তো ওখানে পন্স পড়ানো হয়েছে না? ব্রেন স্টেম পুরো পড়ানো হয়েছে, তাই তো? পুরোটাই পড়ানো হয়েছে, তাহলে তো বলতে পারবে এই জায়গাটাকে কি বলছে? মেডুলার। এই জায়গাটাকে কি বলে? পিরামিড। ওকে, so just pyramid above you could see this green color nerve, that is known as abducens nerve. Okay, abducens nerve. So next to it you could see another nerve, that is known as trigeminal nerve and facial nerve. Okay, so which nerve? Another nerve that is coming from cerebropontine angle. Okay, between the cerebellum and pons there is one angle. From that one nerve is emerging having two roots, that is known as vestibulocochlear nerve. Understood? So here you are getting how many nerve? See, this one is the cerebropontine angle. Okay, and this is the vestibulocochlear nerve. What is these two nerve? কে বলবে এটা? এটা কোন নার্ভ? এটা কোন নার্ভ? এটা কি জায়গা? এটা মিড ব্রেন, তাই তো? মিড ব্রেন। সো this is the oculomotor nerve and this is the trochlear nerve. Okay, it is coming from the posterior side. Okay, so this thing already I told. pons se ki porbe? Bacillus sulcus. Why? Because bacillary artery is going through. Okay, and it is dividing the pons into two halves. মাঝখানে bacillary artery যাচ্ছে, দুদিকে দুটো half হচ্ছে। Okay, now there is also some fibers are running. If you see the pons, you will see so many transverse fibers are running. So this is known as cerebellar peduncle. Okay, cerebellar peduncle, that is going to the cerebellar hemisphere. Okay, আর কি আছে? originate from the pontine nuclei. So main important thing in the pons, you will get the pontine nuclei. Okay, so pontine nuclei across the midline, and it also pass through the contralateral middle cerebellar peduncle. You know which peduncle is related to the pons? Middle cerebellar peduncle. So that fiber should be going to the contralateral. Okay, that means it is decasseting. যে পন্টাইন নিউক্লিয়াই গুলো পাচ্ছি সেগুলো প্রত্যেকটা ডেকাসেট করে কোথায় যাচ্ছে? মিডল সেরিবেলার পেডাঙ্কল। ওকে, and this is just opposite to the cerebellar hemisphere. Okay, so see, this is the picture of pons. So I told what is this? This is the pyramid of medulla oblongata. Okay, and what is this? This is the bacillar sulcus. Okay, then next see, if you see over here, there are numerous transverse fibers that are coming from the pons which is going to the cerebellar hemisphere. Okay, so that is known as pontocerebellar fiber. Okay, and if you see the two root of the fifth cranial nerve, so fifth cranial nerve eta ki nerve? Ki root? Motor root. Just now I said motor root will only supply the 8 muscle, right? And sensory root, see, sensory root of trigeminal is too much thick. You could see it is too much large. Facial ta ki hobe? If you see the facial, it is just reverse. ঠিক আছে, facial এ তুই যদি এখানে দেখিস, it is just reverse. Which one would be smaller? Which one would be large? এটা তো facial nerve বেরোচ্ছে, তাই না? এটা কি? This is the pyramid of the medulla. Just above that you are having abducens nerve, right? So এই সাইডে যদি most laterally you will go, you will get two root of the facial nerve. একটা হচ্ছে তো sensory, একটা হচ্ছে motor. So could you tell me which one is sensory? একটা small আছে, একটা large আছে। একটু বুদ্ধি করে বলতে হবে। ফেসিয়াল নার্ভের কোন রুটটা লার্জ হবে, থিক হবে? ফেসিয়াল মাসল সাপ্লাই করছে যেটা, সেটা মোটর রুট, রাইট? সেটা ম্যাক্সিমাম মাসলকে সাপ্লাই করবে, ইট উড বি লার্জ।
Then what about the sensory supply of facial nerve? Very good. That is the anterior 2/3 of tongue. একটা হয়ে গেল taste sensation. আর কি? আর কোথায় সেন্সরি ডিভিশন পাবি ফেসিয়াল নার্ভে? lacrimal gland tearing. Okay, so that is sensed also by the facial nerve. Okay, so if you go most laterally, you will see another nerve that is known as vestibulocochlear nerve. Okay, so tell me among the all cranial nerve which are pure sensory. পিওর সেন্সরি 12টা নার্ভের মধ্যে পিওর সেন্সরি কোনগুলো? 1 2 8 ঠিক আছে। and tell me which are pure motor? হ্যাঁ 3 4